Okay, good morning all. මම කීකී හිටියේ වලන්ද අපේ පන්සලට ගැන කියන්නේ on time log වෙන්න. මොකද අපි කතා කරන්නේ පුතේ මම මේ කතා කරන්නේ maths bio කරන ළමයිට ඒ කියන්නේ engineers doctors වලට මම මේ කතා කරන්නේ නේ. අපි ඕගොල්ලෝ ඒ වගේ profession එකකට යනවා නම් අනිවාර්යෙන් අපි දැනගන්න ඕනේ profession එකට කැළපෙන විදිහට හැඩගැහෙන්න. හරි. දැන් මම කවදාවත් අට ලින්ක් එක දාලා කවදාවත් මම 8:30 වත් 8:50 වත් ලොග් වෙලා නැහැනේ. හරි. මම 8 නම් 8 මං වෙලා තියෙන්නේ. හරි. ඔක ඔයගොල්ලෝ විතරක් නෙමෙයි සිංගල් මීඩියම් කට්ටියත් ඒවා සිංගල් මීඩියම් කට්ටියත් මම මේක මේ කියනවා. මොකද සාමාන්‍ය ලින්ක් එකක් දැම්මොත් එimhe ඔක්කොම කට්ටිය සෙට් කරනකොට විනාඩි මේ 15 මිනිත්ස් විතර ගිහිල්ලා. හරිද? මේ ඒක ටිකක් කැතයි මොකද මේ එකක් අපේ ටයිම් එක. අනික මේ ඒක ඒ යගේ ඇටිටියුඩ් එකක් තියාගන්න එපා. ඒ ඇටිටියුඩ් එක මේ ඕගොල්ලන්ට හොඳ නැහැ. හරිද? ඔයගොල්ලෝ වැඩ කරලා තියෙනවා දැන් ඔයගොල්ලෝ අනිවාර්යෙන් මේ ස්පෙෂලි මැත්ස් කරන කට්ටිය මොකක්වත් එහෙම ඉන්ජිනියරින් ෆීල්ඩ් එකේ ගියොත් එහෙම අනිවාර්යෙන් ඔය ෆොරිනර්ස්ලත් එක්ක වැඩ කරන්න වෙනවා. හරිද? ඔය ජප්පොත් එක්ක එහෙම වැඩ කරනකොට ලංකාවේ උන් වතුරු ගහනවා තනිකරම හේතුව මේ නැහැ. මීටින් එකක් ඇරේන්ජ් කරොත් මීටින් එකට වෙලාවට යන්නේ නැහැ. හරිද? ඒ වගේ හැදෙන්න එපා. මොකද මේ අපි ලින්ක් එකක් දාන්නේ ඒ ලින්ක් එක ඒ කියන්නේ මීටින් එකක් නෙමෙයි ඇරේන්ජ් කරලා තියෙන්නේ. ඒකේ පන්චුවල් ටික තියාගන්න හැමෝම තේරුම් ගන්න එක හරියට වෙලාවට ලොග් වෙන්න. හරි? හොඳයි. දැන් මුලින් කිව්වා කටේ ඕල රිසර්ච් ඇවිල්ලා තියෙනවා. අහන්න හිතර යන මට අහන්න ඕනේ නැහැ කියලා මම හිතුවා. මොකද සමහරුන්ට ඒක මේ සතුටක් වෙන්න පුළුවන්. සමහරු ඒක එක්ස්පෙක්ට් කරපු රිසල්ට් එක වෙන්න පුළුවන්. තව සමහරු ඇක්සෙප්ට් කරපු නැති රිසල්ට් එකක් වෙන්න පුළුවන්. ඒක නිසා මම ඒක අහන්නේ නැහැ ඇත්තටම. මොකද මට ඒක වැරදුත් නැහැ. ඔයාගේ ඕල රිසර්ච් එක ඕල රිසල්ට් එක කොච්චර හොඳ වුණත් කොච්චර නරක වුණත් මේක ඒ ලෙවලට බලපාන්නේ නැහැ. ඒක අංක එක. හරිද? මම අද පුලින් පොඩ්ඩක් ඒක කතා කරන්න ඕනේ කියලා හිතුවා. ඕල රිසල්ට් එකේ බලපෑම ගැන. මගේ මම කියන්නේ මේ මගේ යාළුවෙක් හිටියා පුතේ එයාට ඒ කියන්නේ මගේ පල්ලෙහා බැච් එකේ මල්ලි කෙනෙක් ඉස්කෝලේ එයාත් මගේ පල්ලෙහා බැච් එකේ අන්තිමට මේ මොරටු ඉන්ජිනියරින් ගියේ. එයාට ඕ ලෙවල් තිබ්බේ ඒ දෙකයි. 2S only 2S. හරිද? maths and bio maths and science science වලටයි ඒ තිබ්බේ. හැබැයි A level එයා අයිලන්ඩ් මං හිතන්නේ 100 ගණක් වුණේ district 7 දකද උනේ මේ ඊළඟ සුපර් මෙරිට් මට්ටමටම ගිහිල්ලා maths වලින් first shy maths වලින් මොරටු ගිහිල්ලා මේ computer engineering ගියා. හරිද? ඒකයි පැහැදිලිව අපි තේරුම් ගන්න ඕනේ All-Ers and A-Levels කියලා කියන්නේ totally different packages දෙකක්. හරිද? ඒක නිසා අපි all-level රිසර්ච් එක A-Level වලට ඇත්තටම බලපාන්නේ නැහැ. හරිද? මොකද ඕකේ මෙහෙම දෙයක් තියෙනවා. සාමාන්‍යයෙන් හොඳට මතක තියාගන්න. මම ආශාවක් ඔයගොල්ලෝ මම හැමදාම කියන මේ ඔයගොල්ලෝව බය කරනව නෙවෙයි. ඔය A-Level ගත්තොත් හැම වෙලේම ඔයගොල්ලෝ ආ ඉවැලුවේෂන් රිපෝට්ස් බලන්න. දැන් ඔයගොල්ලන්ට බලන්න පුළුවන් සාමාන්‍ය ඉවැලුවේෂන් රිපෝට්ස් මොකක් හරි අවුරුද්දක් ගහලා දැන් 2018 කියනකො 2018 මේ physics evaluation report 2018 combined maths evaluation reports කියලා evaluation reports ගන්න පුළුවන්. ඒ evaluation reports වල තියෙන පුතේ අපේ pass percentage එක මොකක් හරි pass percentage වැඩිම නෙවෙයි. මොකක් හරි question එකක් ගත්තොත් ඒ question එකට හරි answers දීපු කට්ටිය කොච්චරක් ඉන්නවද? percentage එක කොච්චරද? ඒවත් ඇනලයිස් කරලා තියෙනවා මේ MCQ papers වල. MCQ papers වල especially මේ physics වල එහෙම මේ ඒවත් ඇනලයිස් කරලා තියෙනවා කොහොමද කොච්චර මේ ඒ විදිහට descriptive analysis එකක් ගින් තියෙනවා evaluation reports වලට. හරිද? ඒක ඉන්ටර්නෙට් එකේ බලා ගන්න පුළුවන් evaluation reports බලන්න. හරිද? normally maths bio chemistry physics භාගයක් fail 50% fail. ඕක තමයි ඇත්ත කතන්දරේ. හරිද? සියයට 50ක් fail. හරි. මතක තියාගන්න මේ 50% fail වෙන්නේ O level හොඳම result දාන set එක. දැන් ඕගොල්ලෝ තමයි O level හොඳම result set එක. නැත්තම් maths bio කරන්නේ නැහැ. maths bio කරන්නේ සාමාන්‍ය O level වලින් brightම case ටික.
ඕලල් බ්‍රයිට්ම කේස් ටික මැත්ස් බයෝ කරලා ඒගොල්ලන්ගෙන් 50%ක් ෆේල් කරගන්නවා කියලා කියන්නේ කොහේ හරි වැරද්දක් තියෙනව නේද? මොකක් හරි අපේ ට්‍රැක් අවුට් වෙච්ච නැත්නම් මොකක් හරි ප්‍රශ්නයක් තියෙනවනේ. අන්න ඒ දේ තේරුම් ගන්න. ඒ දේ තේරුම් අරන් ඒක හරියට ඕගොල්ලෝ ග්‍රැබ් කරගත්තේ නැත්නම් ඔයාලට මේ ගොඩට යන්න පුළුවන්. හරිද? මොකද මං දන්න ඕනි තරම් කට්ටිය ඉන්නවා 9S තියෙන කට්ටිය මේක ඇතුළේ ඉන්නේ. හරි. හැබැයි ඊට වඩා අඩු රිසල්ට් ගත්ත කට්ටිය ඉන්නවා කෙලින්ම කැම්පස් කි. හරිද? ඒ වගේ දේවල් තියෙනවා දැන්. මාත් ඒ කාලේ අපි 10S තිබ්බේ මගේ 10S තිබ්බ වුණාට මටත් ෆස්ට් ෂයි යන්න බැරි වුණා. මං ගියේ සෙකන්ඩ් ෂයි ෆස්ට් ෂයි අර 10S තිබ්බ ගමන් එකපාරට නිකන් අපි පොඩ්ඩක් ඉතින් අර ලොකු සීන් එකක් එනවනේ. ඒ කියන්නේ කාරි කමන්නේ අපි කරගන්න පුළුවන් ඒ වගේ දෙයක් එනවනේ. හරිද? මේ ඒ කොහොමද ඉතින් අපි දැන් අපේ ඉස්කෝලේ දවස්වල 10S තිබ්බේ දෙන්නයි තිබ්බේ කියන්නේ මොකක් හරි අර සබ්ජෙක්ට් කෝඩ් එක ප්‍රශ්නයක් වෙලා ඒක සබ්ජෙක්ට් එකක් මට මතක නැහැ මොකක් හරි සබ්ජෙක්ට් එකක් තනිකරම වැරදි පේපර් එකක් ඇවිල්ලා ලොකු ප්‍රශ්නයක් ගියා අපේ ඉස්කෝලේ. ඒකත් එක්ක 9S ගත්ත සෙට් එකක් හිටියා. නමුත් 10S තිබ්බේ මට තව කෙනෙක්ට විතරයි. මේ අපි දෙන්නටම මගේ අනිත් එක්කෙනෙක් යාළුවා බයෝ කරේ මම මැත්ස් කරේ. ඒ මනුස්සයා තර්ඩ් ෂයි ගියේ මම සෙකන්ඩ් ෂයි ගියේ. අපි දෙන්න එක්කෙනෙක්ට ෆස්ට් ෂයි යන්න බැරි වුණා. හැබැයි අර පල්හල් සෙට් එක බර ගානක් ගියා ෆස්ට් ෂයි ඉස්සෙල්ලා අපිට කලින්. හරි. ඒකයි තේරුම. ඒක නිසා හොඳට මතක තියාගන්න ඕලර් රිසල්ට් එකයි ඒ රිසල්ට් එකයි තනිකරම දෙකක්. හරිද? ඕලර් හොඳට දාගත්ත ළමයි හොඳට මතක තියාගන්න. ඒ කියන්නේ ඒ හොඳ රිසල්ට් එක මේන්ටේන් කරන්න අපි දැනගන්න ඕනේ. හොඳ රිසල්ට් එකක් ගත්තා කියලා මට පුළුවන් කියලා දේ හිතන් ඉන්න එපා. තනිකරම දෙකක් මේ ඒ ලෙවල් සහ ඕ ලෙවල් කියලා කියන්නේ. හරිද? ඊළඟට පොඩ්ඩක් හරි තමුන් අර එක්ස්පෙක්ට් කරපු ලෙවල් එකට වඩා අඩු ළමෙක් ඉන්නවනම් ඒකත් හිතන්න එපා. මොකද ඔයාලගේ ලයිෆ් එක කියන්නේ ඕ ලෙවල් නෙමෙයි පුතේ. වැඩියනේ මේ මම ජොබ් එකට යද්දී මගේ ඕලර් සර්ටිෆිකේට් බැලුවෙත් නැහැ, එල් සර්ටිෆිකේට් බැලුවෙත් නැහැ. අඩු ගානේ මම ස්පෝර්ට්ස් කරාද, ස්කවුට් කරාද කිසිම දෙයක් මගේ බැලුවේ නැහැ. මගේ බැලුවේ ඩිග්‍රී එක විතරයි. හරි. ඒක තමයි ඇත්ත කතන්දරය. ඔයාලට ඩිග්‍රී එකක් තියෙනවා නම් ඔයාගේ ඕලර් සර්ටිෆිකේට් බලන්නෙත් නැහැ, එල් සර්ටිෆිකේට් බලන්නෙත් නැහැ. ඔයාලගේ ස්පෝර්ට්ස් කරාද, අරව කරාද මේවද කියලා එකක්වත් බලන්නේ නැහැ. මම එකකින් අදහස් කරන්නේ නැහැ කරන්න එපා කියලා. මොකද ඉස්කෝලේ යන කාලේ පුතේ ස්පෝර්ට් එකක් කරේ නැත්නම් ඉස්කෝලේ යන කාලේ ස්කවුට් කරේ නැත්නම් ඒ දේවල් කරේ නැත්නම් නාකි වෙලා කරන්නේ. කරන්න බෑනේ. ඉස්කෝලෙන් අවුට් වුණාට පස්සේ ඔය කරන්න බෑ. ඒ නිසා ඕගොල්ලෝ අර එක්ස්ට්‍රා කරිකියුලර් ඇක්ටිවිටිස් කරන්න ඕනේ. හරිද? හැබැයි අර ළමයෙක්ගේ මතේ තියෙනවා ඒව අර මොකද්ද සර්ටිෆිකේට් සුළුවන් තරම් එකතු කරගන්න ඕනි ජොබ් එකට යන්න කියලා. එහෙම දෙයක් නැහැ. එහෙම පුළුවන් ඒ ලෙවල් එකේ ජොබ්ස් වලට යන කට්ටිය. ඒ කියන්නේ හිතන්නකෝ අපි මොකක් හරි ෆැක්ටරි එකක ෆැක්ටරි සුපර්වයිසර් ලෙවල් එකක් ඊට පස්සේ අර මර්කන්ටයිල් ස්පොට්ස් තියෙන මේ කම්පැනි එක අර ස්පොට් පැස් තියෙන සෙට් එකක්. ඒ වගේ ජොබ්ස් වලට යන්න අවශ්‍ය කට්ටියට ඒවත් අවශ්‍යයි. හරිද? හැබැයි ඕගොල්ලෝ ડોක්ටර් කෙනෙක් වෙන්න හිතනවා නම් නැත්නම් ඉන්ජිනියර් කෙනෙක් වෙන්න හිතනවා නම් වැඩක් නැහැ. තේරෙනවද? දැන් ડોක්ටර් කෙනෙක්ගෙන් බලනවාද මේ ડોක්ටර් කෙනෙක්ට අපොයින්ට්මන්ට් දෙනකොට බලනවාද මනුස්සයා ස්පෝර්ට් කරාද කියලා? කුස පැන්නද දුර පැන්නද යකුළු දෙන්නද කියලා බලනවා. තේරුවක් නැහැනේ. හරිද? ඒ වගේ තමයි ඉන්ජිනියර්ස්ලාට. ඒ නිසා කවදාවත් ඔයාලා ඒ ප්‍රොෆෙෂන්ස් වලට යන්න බලාපොරොත්තුවක් තියෙනවා නම් අර ඒ සර්ටිෆිකේට්ස් වලින් ලොකු එෆෙක්ට් එකක් නැහැ. හරිද? හැබැයි එහෙම දෙයක් තියෙනවා. මම එකෙන් අදහස් කරන්නේ නැව කරන්න එපා කියලා. මොකද ස්කූල් මේ ඕගොල්ලන්ගේ මේ කියන්නේ ඔය යන ටයිම් එකේ ලෝක කරේ නැත්තම් වෙන කාලෙකුත් නැහැ පුතේ. හරිද? කැම්පස් වල කරන්න පුළුවන්. නමුත් කැම්පස් වල තියෙන වර්ක් ලෝඩ් එකත් එක්ක ඔය ඔක්කොම කරන්න ටිකක් අමාරුයි. හරිද? මොකද කැම්පස් ගියාට පස්සේ ඕනි තරම් ක්ලබ්ස් තියෙනවා, ස්පෝර්ට්ස් කරන්න පුළුවන්. ඒ එහෙම ලයිෆ් එකක් තියෙනවා. හරිද? නමුත් අර එතනින් පස්සේ අපි තනිකර ප්‍රොෆෙෂන්ස් මේ ප්‍රොෆෙෂනල් කැරියර් එකක් නේ අපි යන්නේ. එතකොට ඊට පස්සේ ඕක පොඩ්ඩක් මේ අපි ඒක බලන්නේ නැහැ ඇත්තට. හරිද? මේ ඒක නිසා කරාට කමක් නැහැ. නමුත් ඒක ලොකු තේරුමක් නැහැ පළවෙනි එක. අනික ඕල් සහ ඒ ලෙවල් කියලා කියන්නේ පැහැදිලිව රූට්ස් දෙකක්. හරිද? ඔයාලා ඕල් පාඩම් කරපු විදිහට ඒ ලෙවල් පාඩම් කරොත් නම් ජීවිතයට ගොඩ යන්න නම් බෑ ඒ ලෙවල්. හරිද? මේ හේතුවත් මෙන්න මේකයි. හොඳේ. ඔය මෙන්න මේ විදිහේ ෆේල් වෙන්න හේතුවත් ඔය කතන්දරේම තමයි හේතුව
ඕලෙවල් හොඳම රිසල්ට් එක දාන කට්ටියට මේ ෆේල් වෙන්නේ. ඕලෙවල් හොඳම රිසල්ට් එක දාන කට්ටිය ෆේල් වෙන්නත් හේතුව ඒකයි. මොකද ඒගොල්ලෝ අවුරුදු 11ක් තිස්සේ අර ඒගොල්ලෝ හැදිය يعني පාඩම් කරපු විදිහක් තියෙනවා. අවුරුදු 11ක් තිස්සේ අවුරුදු 11ක් නෙවෙයි අවුරුදු 5ක් ගන්නකො 6 ඉඳන් 11 වෙනකන් ওই 5. හරිද? ඔය අවුරුදු 5ක් තිස්සේ නැත්නම් 5ක් නැත්නම් 6ක් තිස්සේ අර මේ එයාගේ ඇඟට හුරු වෙලා හිටපු විදිහ අවුරුද්දකින් වෙනස් කරන්නට අමාරුයි. ඔන්න ඕක තමයි ප්‍රශ්නේ. මේක හරියට තේරුම් ගන්න ඇඩප්ට් වෙච්ච කට්ටිය තමයි පාස් වෙන්නේ. හරි. බයෝ වල තියෙන නේද අර මේ ඇඩප්ටේෂන් නැත්තම් ඔය උචිතෝන්නති කියලා මොකද එක? හරිද? ඒ කියන්නේ අපි අර මොකක් හරි එන්වයරන්මන්ට් එකකට අනුව අපි මේ ඇඩොප්ට් වෙන්න බැයි නම් ඒ වගේ පුද්ගලයෝ රඳාපවතින්නේ නැහැනේ. ඒ වගේ සත්ව කොට්ටාස බඳ වෙලා යනවා. හරිද? ඒක තන්දරේ තමයි වෙන්නේ. හරිද? අපිට මේක ඇඩොප්ට් වෙන්න බැයි නම් ඒ වලට ඇඩොප්ට් වෙන්න බැරුණොත් පුතේ තනිකරම අපි දෙනින්ම සීරෝ තමයි. ඒක හොඳට මතක තියාගන්න. හරිද? අනිත් එක දැන් මේ අපි කරන්නේ අපි මේ ඕගොල්ලන්ගේ මේ ලයිෆ් එකේ අපි මේ ගෙවන්නේ පුතේ ක්‍රිටිකල්ම අවුරුදු දෙක. ක්‍රිටිකල්ම අවුරුදු දෙක කියලා කියන්නේ හේතුව මෙතනින් පස්සේ ඇත්තටම ඕගොල්ලන් ප්‍රොෆෙෂනල් කැරියර් එකට යනවා. ප්‍රොෆෙෂනල් කැරියර් එකට මොකක් හරි කියන්නේ ඉන්ජිනියරින් වේවා ડોක්ටර් වේවා නැත්නම් ඊට පල්ලෙහාම මොකක් හරි වේවා නැත්නම් මොකක් හරි කැරියර් එකට ඕගොල්ලෝ යනවා. හරි. එතනින් පස්සේ අපි දැන් මේ ගෙදරත් එක්ක මේ ගෙවන කාලේ නැති වෙනවනේ. පැහැදිලිව දැන් ඊට පස්සේ තනිකරම තමුන් තනියෙන් තමුන්ගේ ජීවිතේ හදා ගැනීමක් තමයි ඊට පස්සේ තියෙන්නේ. හරි. ඒක තමයි ඇත්ත කතන්දරේ. මම ගිය සති දෙකේ මම ওই වීකෙන්ඩ්ස් නිමාරු දුන්නෙත් එක හේතුවක් නිසා වීකෙන්ඩ්ස් වල ඇත්තටම මේ මගේ මල්ලි සිංගප්පූරුවෙන් ඉඳන් ආවා. ඇත්තටම මගේ මායිනන්ගේ මල්ලි ඉන්නේ. අපි තුන් දෙනා එකට හම්බ වුණේ අවුරුදු 9කට පස්සේ. අවුරුදු 9කට පස්සේ. එතකන් කියන්නේ එක්කෝ දෙන්න හැම්බ වෙනවා. ඒ නමුත් අවුරුදු 9කට පස්සේ තමයි අන්තිමට මේ අපි හම්බ වුණේ. ওই කතන්දරේ වෙනවා. ඒ කියන්නේ අපිට වෙනම පාත්තයක් ඊට පස්සේ අපි එක එක්කෙනා හදාගෙන එනවා. එතනින් ඒක නිසා ඔය ඕගොල්ලෝ ගෙදරත් එක්ක ඉන්න අන්තිම අවුරුදු දෙක හොඳේ. ඊට පස්සේ ඕගොල්ලන්ගේ ලයිෆ් එක අරන් යනවා. ඒක හොඳට ඒක තීරුම් අරන් වැඩ කරන්න. හරි. මේ ඊළඟට මට කියා දෙන්න ඕනේ ඊළඟ කාරණේ තමයි කොහොමද මේ ස්ටඩි කරන්නේ? හරියට ස්ටඩි කරන්නේ කොහොමද කියන්නේ? මොකද ඕගොල්ලෝ ෆ්‍රෙෂ් කට්ටිය පුතේ. ඔය ෆ්‍රෙෂ් කට්ටිය මුල ඉඳලම මේක අල්ලගත්තේ නැත්තම් පස්සේ අල්ලන්නේ නැහැ. මම ඒකයි දැන් අලුතෙන් ආපු ළමයිටත් මම මේ ආයෙසරයක් මේ මුලින් ඉඳලා කියා දෙනවා කියලා හිතුවේ. මොකද ආයෙසරයක් මැද්දෙන් මේගොල්ලෝ ජොයින් වෙන්න ගත්තොත් එහෙම මට ඕන විදිහට හදාගන්න බෑ. ඒක. ඒ නිසා ඕගොල්ලෝ උනත් ඒගොල්ලෝ දෙකන්නේ අවශ්‍යතාවයක් තියෙනවා නම් අර නිව්කමර්ස්ලත් එක්ක සෙට් වෙන්න ඉනිම අර මේ මුල් පාඩම් ටික බලන්න මම මුලින් ඉඳලා මේක කරනවා. ඒ කියන්නේ බේසික් මැත්ස් වල නම් මේ ට්‍රිගොනොමෙට්‍රි ටිකක් මම කරා. මේ ඊළඟට මොකද යුනිට් ඩිමෙන්ෂන්ස් වල ෆස්ට් ලෙසන් එකේ ඉඳලම දිගටම කරනවා. නෝට් එකක් මම දෙන්නේ නැහැ. නෝට් එක මේ ෂෙයා කරලා ඇති. මම ආයෙසරක් එක ෂෙයා කරන්නම්. ඒ නෝට් එක ඔයගොල්ලෝ දාගන්න. හරිද? නෝට් එක ඉතින් ඔයගොල්ලන්ට බලලා ලියා ගන්න පුළුවන් නැත්නම් ෆොටෝකොපි එකක් ගන්න පුළුවන් ඕන එකක් ඒක කරන්න පුළුවන්. හරි. මොකද්ද? හැබැයි මම මුලින් ඉඳලා සියලු දේ ආයෙ විස්තර කරන හේතුව මට ඕන විදිහට ඔයගොල්ලෝ හදා ගන්න ඕන නිසා. හරි. ඒක නිසා මම අර දාපු ටයිම් ස්ලොට්ස් වලින් මේ පුළුවන් ටයිම් ස්ලොට් එක ඕගොල්ලන්ට ඕන නම් එන්න මොකක් හරි මිස් වෙච්ච තැනක් තියෙනවා නම් අල්ල ගන්න පුළුවන්. හරි. හොඳයි. ඊළඟට මේක කොහොමද අපි වැඩ කරන්නේ? කොහොමද මේ වැඩේ කරන්නේ? ඒලොල් කරන්නේ ඇයි මෙන්න මේක ෆේල් වෙන්නේ? මේක ලොකු ප්‍රශ්නයක්. හරි. දැන් අපි මේක ඕගොල්ලන්ට තාම හරියටම තේරුම් ගන්න කල් වැඩි. හේතුව මේකට උදාහරණ ගන්න ටිකක් අමාරුයි. හරිද? මේක එක්සැම්පල්ස් ගන්න ටිකක් අමාරුයි. මොකද තව ෆිසික්ස් වල ගොඩක් දේවල් කරලා නැහැ. හරිද? හැබැයි මම පුංචි එක්සැම්පල් එකක් කියන්නම්. මම මේක මේ ඔය 24 කට්ටිය 23 කට්ටිය ඔය දවස්වල කීප එකක්. හැබැයි මේක අර ඕගොල්ලන්ට තේරුම් ගන්න පුළුවන් විදිහට මම කියන්නේ. හරිද?
මගේ මේක ඔය ඊයේ ක්ලාස් එකේ ඇදිච්ච ප්‍රශ්නයක් ඔය මම ඒක ඔය පදන් ඔළුවට ආවිසා කියන්නේ අපිට ඔන්නේ විදිහේ පුතේ මේක හිතන්න මේක suppose this is a smooth pulley, okay, this is a smooth pulley and this is a weightless string, okay, weightless string passing over the smooth pulley, and there are two masses, one is M1G, other one is M2G. Okay. Suppose this is moving around this pulley into this direction. Normally, if I may mark the forces on this rope, the tension force acting on this pulley, acting on this rope is equal. The tension force is equal. මේක ළමයිට දැන් මේකේ ඇක්සලරේෂන් එක හුවොත් එහෙම දඩ බඩ ගාලා හදනවා. හරිද? දඩ බඩ ගාලා හදනවා. හැබැයි ඊයේම එක ක්වෙස්චන් එකක් ඇහුවා. ඒ තමයි මේ t එකයි මේ t එකයි කොහොමද ඉක්වල් උනේ? මේ t එකයි මේ t එකයි ඉක්වල් උනේ කොහොමද? එක උත්තර තියෙනවා. මේක ස්මූත් පුල් එකක් නිසා කියයි අරක කියයි මේක කියයි එක මේව කියනවා. කිසිම තේරුමක් නැහැ. ඊළඟට මම අහුව එක ක්වෙස්චන් එකක්. මේ t කියලා කියන්නේ මොකක්ද කියලා. ගොඩක් ළමයි හිතන් ඉන්නේ මේක මේ රෝප් එකේ තියෙන ටෙන්ෂන් එක කියලා. හරිද? මේ රෝප් එකේ අහුවොත් කියන්නේ ඕක තමයි. මම මේක ඊයේ අහපු ප්‍රශ්නයක් විතර නෙමෙයි. මම මේක හැම අවුරුද්දකම හැම කාලෙම අහනවා මේ වගේ ප්‍රශ්න. හරිද? හැමෝම දෙන්නේ වගේ ආන්සර්ස් තමයි. හරිද? හැබැයි මේ ක්වෙස්චන් එකක් විතර දුන්නොත් එහෙම මේකගේ ඇක්සලරේෂන් එක වන්න කියලා ළමයි ඔක්කොම හදනවා. අන්න ඒකේ තියෙන ප්‍රශ්න ළමයි ඔක්කොම හදනවා. හැබැයි ඒකෙක්වත් දන්නේ නැහැ මේකේ කන්සෙප්ට් එක. ඔන්න ඔය ප්‍රශ්නේ. හරිද? ඒ කියන්නේ කන්සෙප්ට් එක නොදැන ක්වෙස්චන් එක හදන්න යනවා. හරිද? ඔන්න ඕක තමයි අපි කරන පළවෙනි වැරද්ද මේ මැත්ස් බයෝ කරද්දී. හරිද? මොකද ක්ලාස් එකේ සර් එක්සැම්පල් ටිකක් හදුවට පස්සේ එක්සැම්පල් එක දිහා බලාගෙන ක්වෙස්චන් එක හදන්න යනවා. එක්සැම්පල් එක දිහා බලාගෙන ක්වෙස්චන්ස් හදුවට කමක් නැහැ පුතේ. හැබැයි අපි කන්සෙප්ට් එක තේරුම් ගන්න. කන්සෙප්ට් එක තේරුම් ගන්න. ඇයි මේ t දැම්මේ? අන්න ඒක ක්වෙස්චන් කරන්න ඕනේ ඕගොල්ලෝ. මෙතන t නම් මෙතන t උනේ කොහමද? මොකක්ද මේ කන්සෙප්ට් එක? that should be understand. අන්න ඒකයි තේරුම් ගන්න. මොකක්ද අපි මේ කරන හැම දෙයකටම රීසන් එකක් තියෙනවා. ඒ රීසන් එක අන්ඩර්ස්ටෑන්ඩ් කරගන්නකම් ඕගොල්ලෝ මේ කන්සෙප්ට් එක හරියට තේරුම් ගන්න නැහැ. හරි? ඒක අනිවාර්යෙන්ම ඔය හැම එකක්ම ක්වෙස්චන් කරලා ඔළුවට දාගන්න. එහෙම නැතුනොත් එහෙම මේ අපි මේ පාත් එකේ යන ටික අමාරුයි. ඕක තමයි ඇත්ත කතන්දරේ. හරිද? මේ වගේ එක්සැම්පල්ස් ගොඩක් තියෙනවා. මම මේ ඕගොල්ලන්ට පොඩ්ඩක් හරි ආසන්න එක්සැම්පල් එකක් ගත්තේ. තව ඉස්සරහට යද්දි ඉස්සරහා පාඩම් වලින් කතා කරද්දි ඌට වඩා ඕන තරම් තියෙන එක්සැම්පල්ස් මේ ගණන් හදනවා. මේ ක්වෙස්චන්ස් කරනවා. මම තහුවොත් එහෙම දන්නේ. අහුවොත් එහෙම මේක කොහොමද උනේ කියලා අහුවොත් එහෙම එක්ස්ප්ලেইন කරන්න දන්නේ. හරිද? දැන් මට හිතන්නකෝ දැන් මම මේක කවුරු හරි ඕගොල්ලන් කවුරු හරි මට එක්ස්ප්ලেইন කරනවා කියලා. ඕගොල්ලෝ කවුරු හරි මට එක්ස්ප්ලেইন කරනකොට මම අහනවා මොකද්ද මේ t අයි මේ t මේකයි මේක ඉක්වල් උනේ? අයි මේ t ඉක්වල් උනේ? මේ t කියන්නේ මොකද්ද? ඔය අහුවොත් එහෙම දෙන්න ආන්සර්ස් තියෙන්න ඕන ඔයාලට. හරිද? අන්න ඒකයි මම කියන්නේ හැම වෙලෙම අපි මේක ඉගෙන ගන්න විදිහක් තියෙනවා. මේක ඔළුවට දාගන්න විදිහක් තියෙනවා. මම දැන් ඒක කියා දෙන්නම් හැමෝටම කොහොමද මේක අපි ඔළුවට දාගන්නේ කියලා. පළවෙනිම දේ ඕගොල්ලෝ ස්ටඩි කරද්දී එක දවසක එක සබ්ජෙක්ට් එකක් ස්ටඩි කරන්න. හරිද? ඒක හොඳේ. එක දවසක එක සබ්ජෙක්ට් එකක්. one subject in one day. හරි. එක දවසක සබ්ජෙක්ට් එක. මොකද හේතුව සබ්ජෙක්ට් තුනක් තිබ්බා වුණාට දැන් ඔය සමහර ළමයි මම මේ කරන ආයසරක් මේ කරන ඔය පුංචි මේ භයානක වැඩක් මම මේ කියන්නේ ටයිම් ටේබල් එකක් හදාගන්නවා. ටයිම් ටේබල් එකක් හදාගෙන හිතන්නකෝ. ඒගොල්ලෝ හිතන හරි 7 to 9 7 to 9 physics 9 to 10:30 chemistry after 10:30
I will go to sleep. Okay. ඔය විදිහට ටයිම් ටේබල් එකක් හදාගන්න. ටයිම් ටේබල් එක හදාගන්නකොට දැන් මෙයා 7 ඉඳන් ස්ටඩි කරන්න පටන් ගත්තා කියලා තනකො. මෙයා ස්ටඩි කරන්න පටන් ගාලා දැන් මෙයා 9 එනකොට මෙයා නවත්තන්න ඕනේ කෙමිස්ට්‍රි පටන් ගන්න. හරිද? එතකොට මේක මොකක් කරත් 9 වෙද්දි නවත්තලා 9 වල ඉඳන් 10:30 වෙනකන් කෙමිස්ට්‍රි පටන් ගන්නවා. හරිද? ඕක කෙරෙන්නේ නැහැ කියලා කියන්නේ මූ 9 වලින් නවත්තන්න හිතාගෙන මූ ෆිසික්ස් පාඩම් කරන්නේ. එහෙම වුණොත් මූ මේ ෆිසික්ස් පාඩම් කරලා ස්ට්‍රෙස් එකකින්. හරි මම 9 වලින් නවත්තන්න එපා. 9 වල මම කෙමිස්ට්‍රි පාඩම් කරන්න එපා. හරිද? නිකන් ඔළුවට ස්ට්‍රෙස් එකක් අරගෙන තමයි මෙයා ස්ටඩි කරන්නේ. එහෙම කරන්න ඕනේ නැහැ. මොකද මේ per week 7 days තියෙනවනේ. ඒ කියන්නේ ඔයාලට approximately 2 days දාන්න පුළුවන් එක සබ්ජෙක්ට් එකකට. හරිද? ඒ 2 day ඕගොල්ලෝ හරියට මැනේජ් කරලා අරගන්න. එක එක්කෙනාට වෙනස් වෙන්න පුළුවන්. නමුත් ඒ දවස් දෙක හරියට මැනේජ් කරලා අරගන්න මොකද්ද? appropriate දවස් දෙක අදාළ සබ්ජෙක්ට් එකට කියලා. හරිද? හැබැයි මං කියන්නේ එක සබ්ජෙක්ට් එකක් ඇතුළේ තව සබ්ජෙක්ට් පාඩම් කරන්න යන්න එපා. මේක මැත්ස් කරන කට්ටිය ලොකු ඉෆෙක්ට් එකක් නැහැ. මම ඕනම සබ්ජෙක්ට් එකක් ඇතුළේ මැත්ස් ගන්නක් හදන්න පුළුවන්. මේක දෙකක්. හරිද? මැත්ස් කරන කට්ටියට මේ ඒ chance එක තියෙනවා. ඕනම සබ්ජෙක්ට් එකක් ඇතුළේ ඒ සබ්ජෙක්ට් එකට පොඩි බ්‍රේක් එකක් දීලා මැත්ස් ගන්නක් හදන්න පුළුවන්. ඒක වෙනම කතන්දරයක්. මොකද මැත්ස් ගන්න කියලා කියන්නේ අපිට concept එක තේරුම් ගන්න ඕන. නමුත් ඒක අර අපි අර මේ මයින්ඩ් ස්කිල් එක වැඩි කරන්න දෙයක් නේ. හරිද? ඒ නිසා ඒකයි ෆිසික්ස් කෙමිස්ට්‍රි කියන තනි ක්‍රම දෙකක්. හරි. ඒක නිසා මේ අර මැත්ස් කරන කට්ටියට පුංචි පොඩ්ඩක් ලේසි. මොකද එයාගොල්ලන්ට ඕනි සබ්ජෙක්ට් එකක් ඇතුලේ මැත්ස් පාර්ට් එකක් දාගන්න පුළුවන්. හැබැයි ඒගොල්ලෝ උනත් ෆිසික්ස් කෙමිස්ට්‍රි දෙක එක ඇතුලේ ඒ කියන්නේ ඒ සබ්ජෙක්ට් දෙක එකට පාඩම් කරන්න යන්න එපා. හරිද? හේතුව අරක ඒ කියන්නේ අපේ නිකම් බොරුවට ස්ට්‍රෙස් වෙනවා. හරි. ඒ නිසා පළවෙනි ස්ටෙප් එක දවසකට එක සබ්ජෙක්ට් එකක් තියාගන්න. ඒ දවස ඕගොල්ලෝ තීරණය කරන්න ඕගොල්ලෝ ඩිසයිඩ් කරගන්න ඕගොල්ලන්ට සුදුසු දවස ක්ලාසස් තියෙන විදිහත් එක බලලා ෂෙඩියුල්ස් කරගන්න හරි දවස්. හරි. ඊළඟට වැදගත්ම දේ. ඔය ළමයි දැන් හැම එකක්ම කරන්නේ දැන් අපි අර ඉස්සර වගේ නෙමෙයි දැන් මෙතන ඕනි දරුවෙක්ට පුළුවන් ඕනි විදිහකින් ඉන්ෆර්මේෂන්ස් කලෙක්ට් කරගන්න හේතුව දැන් මේ තියෙන අපි මේ ඔන්ලයින් ප්ලැට්ෆෝම් ඊට පස්සේ YouTube channels ඒකත් එක්ක බලන් ගියාට පස්සේ ඊළඟට මේ ඔය Telegram channels වලට එහෙම ගියාට පස්සේ ඕනි සබ්ජෙක්ට් එක ඕනි යුනිට් එකකට අවශ්‍ය මේ knowledge එක ගන්න පුළුවන් වීඩියෝස් තියෙනවා. හරිද? ඒ කියන්නේ knowledge එක gather කරගන්න ඕනි තරම් resources තියෙනවා. ඕකත් එක්ක ළමයි බලන්නේ knowledge gathering පැත්ත විතරයි. knowledge gather කරගන්න මේගොල්ලෝ කරන්නේ ළමයි මේ දැන් මේ දවස්වල කරන ගොඩක් තමයි කරන එක වැරද්දක් තමයි පුළුවන් තරම් knowledge gather කරගන්න. හැබැයි එකෙක්වත් knowledge process කරන්නේ නැහැ. හරිද? Without processing that knowledge is useless. knowledge අර gather කරපු knowledge එක ඕගොල්ලෝ විසින් process කරේ නැත්නම් අර gather කරපු knowledge එකේ වැඩක් නැහැ ඒක useless. අන්න ඒක තේරුම් ගන්න. පළවෙනි ඒක නම් අත්‍යවශ්‍යයි. මේක තමයි පළවෙනි කතන්දරය. දෙවෙනි කතන්දරේ knowledge process කරන්න time එකක් තියාගන්න. knowledge එක gather කරලා තේරුමක් නැහැ. තේරුණාද? ඒ කියන්නේ වීඩියෝ එකක් දිහා බලන් ඉඳලා මේකක් දිහා බලන් ඉඳලා තේරුමක් නැහැ. මම අර හැමදාම කියන example එක. උසේන් බෝල්ට් ඔයගොල්ලෝ දන්නවනේ. ඕක මේ මේක ඇත්ලටික් කෙනෙක් මීටර් 100 200 ඔලිම්පික් ගෝල්ඩ් මෙඩලිස්ට් කෙනෙක්. නිකන් හිතන්න ඒ මිනිස්සයා ඕක ට්‍රේනින් කරන කාලේ YouTube එක දිහා බලාගෙන ඉඳලා ඒකේ තියෙන වීඩියෝ එකකින් හරි 100 meters දුවන්නේ මෙහෙමයි ස්ටාර්ට් එක ගන්න මෙහෙමයි 200 meters දුවන්නේ මෙහෙමයි ස්ටාර්ට් එක ගන්න මෙහෙමයි ඇක්සලරේට් කරන්න මෙහෙමයි කියලා ඊට පස්සේ ආයෙ පොත් වලින් බලලා නම් මම ඔක්කොම කළා ඔලිම්පික් ගියොත් දිනන්න පුළුවන් ජීවිතේට බෑනේ ඒක සරලම එක්සැම්පල් එකක් නේ හරිද ඌ ගිහිල්ලා ඒ knowledge එක ඌ ට්‍රේන් වෙන්න ඕන hard train එකක් ඌ වෙන්න ඕන අර තප්පර 9 normally මේ 9 seconds වලින් මිනිහා දුවනවානේ ඒ 9 seconds වලින් දුවන ඒ ස්පොට් එකට මිනිහා 4 years train වෙනවා 4 years hard training එකක් වෙනවා physical strength එක අම්බානේ කතා කරනවා ඒ හැම දෙයක්ම කළා තමයි අවුරුදු 4කට පස්සේ ඔලිම්පික් යන්නේ හරිද නිකන් තේරුම් ගන්න එහෙමනම් අපිත් අර විදිහට ඉන්ෆර්මේෂන්ස් ගැදරින් විතරක් නම් කරන්නේ ඒක තේරුමක් තියනද පුතේ තේරුමක් නැහැ
ඕක තමයි ළමයි ඇත්තටම තේරුම් ගන්න නැති දෙවෙනි කියන්නේ දෙවෙනිට මම කිව්වොත් තේරුම් ගන්න නැති බරපතලම ප්‍රශ්නේ ඕකයි. මොකද ළමයි ලෝභයි. ළමයි ලෝභයි කියලා කියන්නේ අර ක්ලාස් එකේ ඉන්ෆර්මේෂන් ගන්න ඕනේ මේ ක්ලාස් එකේ ඉන්ෆර්මේෂන් ගන්න ඕනේ අතනෙත් ඉන්ෆර්මේෂන් ගන්න ඕනේ මෙතනෙත් ඉන්ෆර්මේෂන් ගන්නකොට ඉන්ෆර්මේෂන්ස් ගන්න ළමයි ලෝභයි. ළමයි ආස ඉන්ෆර්මේෂන්ස් ගන්න. ඕකයි තියෙන ප්‍රශ්නේ. හේතුව ඕගොල්ලෝ අර grade 11 ඉදි බ්‍රයිට්මස් සෙට් එක grade 11 ඉදි බ්‍රයිට්මස් සෙට් එක grade 11 ඉදි කරේ ඉන්ෆර්මේෂන් ගැදරින් පාර්ට් එකක්. ඕගොල්ලෝ ආසයි පොත් කියවන්න ඕගොල්ලෝ ආසයි හැම දෙයක්ම කරන්න ඒක තමයි ඕගොල්ලෝ ඒ ලෙවල් එකකින් කියලා ගන්න. හරිද? ඒ බ්‍රයිට් සෙට් එකක් වීම නිසාම තමයි මේ ප්‍රශ්නේ වෙන්නේ. හරිද? බ්‍රයිට් නැති එක මොකද වෙන්නේ? බ්‍රයිට් නැති එකට එක ක්ලාස් එකක් උනත් ඇති. ඌ ආයෙ බලන්නේ නැහැ ඌ ගියා නිකන් ක්ලාස් එකේ වෙවුවා එච්චරම තමයි. හරිද? උට ඕනි තරම් වෙලාව තියෙනවා ඌගේ වැඩ කරගන්න. හරිද? හැබැයි බ්‍රයිට් කට්ටිය ඉන්ෆර්මේෂන්ස් ගැදර් කරගන්න හරි ලෝභයි. එතකොට ඒගොල්ලන්ට වෙලාවක් නැහැ ඉන්ෆර්මේෂන් ප්‍රොසෙස් කරගන්න. අන්න ඒකයි වැදගත්ම දේ. මතක තියාගන්න. ඉන්ෆර්මේෂන් ප්‍රොසෙසිං වලට අනිවාර්යෙන් ටයිම් එකක් තියෙනවා. දැන් දී මොකද්ද සර් මේ ඉන්ෆර්මේෂන් ප්‍රොසෙසිං කියන්නේ? ඒකත් මම කියා දෙන්නම්. මම මේක ආයෙ කියා දෙනවා ඔයගොල්ලන්ට. ඒ කියන්නේ ඉස්සරහට යද්දි දැන් තව මේ ඉනිෂියල් එකන්නේ ආයෙ මම මේක කියා දෙනවා. මැකනික්ස් එකම කරද්දි මම ආයෙ කියා දෙනවා මේක කොහොමද කරන්නේ කියලා. හරිද? දැන් උදාහරණයක් විදිහට ගන්න. වාට ඕනි කියලා. දැන් අපි කරපු ලෙසන් එකක් ගන්නවා. යුනිට් ඇන්ඩ් ඩිමෙන්ෂන්ස් පාඩම් කරා. යුනිට් ඇන්ඩ් ඩිමෙන්ෂන් එකේ පළවෙනිම එක පුතේ ඕගොල්ලෝ concept එක අපි break down කරගෙන තියෙන්නේ කොහොමද කියන දේ ඔලුවට දාගන්න. මම සාමාන්‍යයෙන් ඕගොල්ලෝ දැකලා ඇති ඕගොල්ලන්ට අර මම අර recap එකක් කරද්දි මෙතනින් මම මෙහෙමයි කරේ කියලා මේ පැත්තෙන් මම ලියා ගන්නවා 1 2 3 4 කියලා. මම ලියා ගන්න ඕගොල්ලෝ දැකලා ඇති. මම ඒ ලියාගන්නේ මම කොහොමද මේ යුනිට් එක කඩාගෙන තියෙන්නේ. අන්න ඒ ටික තමයි මම මේ ලියාගන්නේ. හරිද? මොකද ඒ විදිහට ඕගොල්ලන්ට ටීච් කරන එක මට ලේසි කියලා මම දන්නවා. හරිද? ඒක නිසා තමයි මම ගොඩක් වෙලාවට අර රීකැප් කරද්දී මම ගොඩක් වෙලාවට 1 2 3 4 කියලා මෙන්න මේව තමයි මම ලාස්ට් වීක්ස් කරේ කියලා මම වෙනම තීරුවක් මම ලියා ගන්නවා. ඒක නම් මම පුරුදු වෙලා තියෙන විදිහ. හරිද? මොකද මගේ එතකොට මගේ ටෝටල් යුනිට් එකම අද වෙනකන් ටෝටල් යුනිට් එකම පුතේ ඒ පොයින්ට්ස් ඇතුළේ තියෙනවා මගේ. අන්න ඒක වැදගත් දෙයක්. හරිද? දැන් වෙක්ටර් ලෙසන් එක ගන්නකො. වෙක්ටර් ලෙසන් එක තාම ඉවර නැහැනේ. දැන් වෙනකොට ඒක ස්ටඩි කරනවා කියලා හිතන්නකො. එතකොට වෙක්ටර් ලෙසන් එකේ අද වෙනකන් කරපු හැමදේම අර වගේ පොයින්ට්ස් වලින් ඔයා දාලා තියාගන්න. වෙක්ටර් ඩෙෆිනිෂන් එක, ඊට පස්සේ වෙක්ටර් රිප්‍රසන්ටේෂන්, then magnitude of vector, then special type of vectors, then equal of two vectors, negative vectors. Then we have done how to determine the magnitude of unknown vector using a given vector. Then we have done the mathematical operations of vectors. Okay. අන්නේ වෙනකන් අපි ඒ විදිහට පිළිවෙලට ගියේ. මම ඒකයි මම දැන් උනත් කිව්වේ බලන්න ඕගොල්ලන්ගේ මම අර පොයින්ට්ස් දීපු පිළිවෙලටම මම කිව්වා. හරිද? මොකද මම ඒ ඔලුවට දාගෙන තියෙන්නේ මේ විදිහට තමයි මම ඕගොල්ලන්ට උගන්වන්න කියලා. හරිද? අන්න ඒක කරන්න ඕන. පළවෙනි එක අපේ සබ්ජෙක්ට් එක conceptually අපි map කරගන්න ඕන. conceptually map කරගන්න ඕන. ඒ කියලා කියන්නේ conceptually map කරගන්නවා කියලා කියන්නේ concept එක හරියට ඔයාලා grab කරගෙන ඒක divide කරගන්න sections වලට. හරිද? ඒක හොඳම දේ ගොඩක් වෙලාවට ක්ලාස් එකේ ටීචර් කෙනෙක් ඒ මේ sub topics කඩන්නේ පුතේ ඒ විදිහට. දැන් මම නම් ගොඩක් වෙලාවට sub topic කඩන්නේ logically ඕගලන්ට පළවෙනි එකෙන් මේකට දෙවෙනි එකෙන් මේකට තුන්වෙනි එකෙන් මේකට යන විදිහට. හරිද? මොකද එතකොට තේරුම් ගන්න ලේසි ළමෙක්ට. මොකද logical arrangement එකක් තිබ්බොත් හරි ලේසි තේරුම් ගන්න. ඒ නිසා ගොඩක් වෙලාවට logical arrangement එකක් යන මේ යනවා මොකක් හරි මැද්දින් ඔය ප්‍රශ්නයක් ආවොත් හරි නැත්නම් ළමයට තේරෙන්නේ නැත්නම් තිබ්බොත් හරි ආයසරයක් මොකක් හරි ඔය ස්පෙෂල් නෝට් වශයෙන් දීපු තැනක් ඇරෙන්න ගොඩක් වෙලාවට අර
subject එකේ topics කඩාගන්නේ logical arrangement එකකින්. මේකෙන් පස්සේ මේක මේකෙන් පස්සේ මේක කියලා. ඒක නිසා ඕගොල්ලන්ට ඒ topics ටිකම use කරන්නත් පුළුවන්. නැත්නම් ඕගොල්ලෝ ඒ subject එක දිහා බලලා ඕගොල්ලන්ට කඩා ගන්න පුළුවන්. සමහරවිට ඕගොල්ලෝ කඩා ගන්න එක මට වඩා ලේසි වෙන්න පුළුවන් ඕගොල්ලන්ට. හරිද? මොකද ඒක ඕගොල්ලන්ගේ. හරිද? ඒකත් අවුලක් නැහැ. හරිද? හැබැයි වැදගත්ම දේ මොකද්ද? topics ටිකක් වා. ඒ කියන්නේ අපේ අදාළ unit එකේ topics unit එකේ unit එක map කරගන්න sections කීප එක. unit mapping. හරිද? එහෙනම් අපි එහෙනම් study කරනකොට number 1 mapping map කරනවා. map කරනවා. So as example I can say about vectors. So if you consider about vector, the first thing is definition. No? The second thing is we have discussed about the difference between vectors and scalars. No? Difference between vectors and scalars. The third thing, then we have done how to represent a vector, representation. Fourth one, after doing representation, we have done how, what is the magnitude of vector? Magnitude. Actually, in this case, we have introduced some special name. It is modulus. Modulus or magnitude. Modulus of magnitudes. Then, fifth one is special type of vectors. No, we have discussed special type of vector. What is a null vector? What is a unit vector? What is a negative vector? Those kind of things we have discussed under this topic. Then, after completing this one, we have done some calculations regarding equality of vectors or negative vectors. Equality of vectors or negative vectors. Then, after that, we have calculated the magnitude of unknown vector. Magnitude of unknown vector using a given vector. For this, we have used our geometrical knowledge as well as the trigonometric knowledge to determine the magnitude of unknown vector. After doing this session, we discuss about the mathematical operations of vectors. Now we are discussing under this topic. Now we are discussing the addition. There are some subsections: addition, subtractions, then resolving of vectors, and how to take a resultant force of a vector system. Those kind of things are categorized under this session. Okay. මේ විදිහට අපිට unit එක map කරගන්න පුළුවන්. මේක තමයි map කරනවා කියලා කියන්නේ. හරිද? unit එක map කරනවා කියන්නේ. තාමත් මට මතකයි මම ඒ කාලේ map කරපු විදිය. හරිද? මම ඔය ඒ කාලේ map කරපු කියන්නේ මම මේක දැනගෙන කරා නෙමෙයි ඇත්තටම. දැන් මේ වගේ මේ නම් දැනගෙන කරා නෙමෙයි. නමුත් අර ඒ විදියට map කරපු විදිය මට තාම මතකයි. හරිද? මොකද ඒක මාරු විදියට මතක් වෙනවා ඔයා තනියෙන් කරගත්තොත්. හරිද? මේක නිසා මේක නිසා මේක නිසා ඒ විදියට map කරගත්තොත් මාරම ලේසි. හරිද? ඒ නිසා මම මේ map කරපු විදියට අමතරව if you have any easy procedure for mapping, you can use your own process. Okay, ඔයාට ඔයාගේ own process එකක් use කරන්න පුළුවන් map වලට, mapping වලට. හරිද? එකම දේ අපි okay මේ measuring instrument කරන පුතේ මේ මොකද්ද Monday class එකේ after completing the basic concepts lessons, I will do measuring instrument. Okay, in measuring instrument lessons, the theory part will be discussed under as online classes. The practicals
as I told you earlier, the practicals will be done in a physical classroom. Okay, I will let you know how to join a physical classroom. But it will take some time. මොකද්ද හැබැයි අර මේ කියන්නේ කොළඹ ගම්පහවට නැති කට්ටිය මේ ඒගොල්ලන්ට රෙකෝඩින්ග්ස් එවනවා. හරි. ඒගොල්ලන්ට රෙකෝඩින්ග්ස් එවනවා. කියන්නේ තියරි ලෙසන්ස් ටික මේ ක්ලාස් එක කරනවා. ප්‍රැක්ටිකල් එක ඔයගොල්ලන්ට ඒ කියන්නේ මෙෂරින් ඉන්ස්ට්‍රුමන්ට් එකක් යූස් කරන්න දෙන්න බෑ. ඒක නිසා ප්‍රැක්ටිකල් ලෙසන් එකක් කරන්න වෙනවා. නැත්නම් ඒ කියන්නේ ෆිසිකල් ක්ලාස් එකක් කරන්න වෙනවා පුතේ. හරිද? ඒ නිසා කොළඹ සහ ගම්පහ ක්ලාසස් දෙකක් දෙපැත්තට මම කරනවා කියලා තමයි මම අදහස් කරලා තියෙන්නේ. හරිද? එකක් නුගේගොඩ අනික ගම්පහ. හරි? ඒවා මම ඩීටේල් ටික දෙන්නම් ඒ වෙලාවට. හරි? හොඳයි. මේක තමයි පුතේ එතකොට මැපින් මේ මැප් එක කොහොමද මැප් කරන්නේ කියන එක. The second thing lesson එකක් මැප් කරගත්තට පස්සේ ඊට පස්සේ දැනන්න ඕනේ පුතේ ඒක අන්ඩර්ස්ටෑන්ඩ් කරගන්න. අන්ඩර්ස්ටෑන්ඩින්. හරි? අන්ඩර්ස්ටෑන්ඩින් පාර්ට් එක. මේක තමයි මෙතන තියෙන වැදගත්ම සහ ළමයා තේරුම් ගන්න තියෙන පාර්ට් එක. මේක කරන්න අනිවාර්යෙන් ඔයා එක්කෝ ටීච් කරන්න. නැත්තම් ඒ කියන්නේ පොයින්ට් එකත් එක්ක මේ මම මෙහෙමයි මේක මේ ඩිස්ක්‍රයිබ් කරන්න මේ විදිහට මම මේක ඩිස්ක්‍රයිබ් කරන්න කියලා පොඩ්ඩක් නෝට් එකක් දාගන්න. නැත්තම් ඔළුවෙන් හරි කාට හරි දෙයක් ඩිස්ක්‍රයිබ් කරන්න. ඩිස්ක්‍රයිබ් කරන්න යනකොට අනිවාර්යෙන් මේක කරන්න පුළුවන් විදි කීපයක් තියෙනවා. එකක් තමයි මේ ටීච් කරන එක. හරි. දෙවෙනි එක තමයි questions කරන එක. මේ දෙකම කරන්න ඕනේ. ටීච් කරන එකයි questions කරන එකයි. හරිද? දැන් ටීච් කරනවා කියන එකේ තේරුම මේ අර මේ ඉස්සරහට ගිහලා ටීච් කරනවා කියන එක නෙවෙයි මම කියන්නේ. පුළුවන් නම් යාළුවොත් එක්ක ඩිස්කෂන් එකක් දාන්න. යාළුවොත් එක්ක ඩිස්කෂන් එකක් දානවා කියන්නේ මාරම ඉෆෙක්ටිව් එකක් හොඳේ. දැන් මම ඒ කාලේ පුතේ අපේ හිටිය යාළුවෝ සෙට් එකක් ගොඩක් වෙලාවට මේ ඔය වගේ ඩිස්කෂන්ස් අපේ ගියා. හරිද? එතකොට අපි අර මට වඩා වෙන කෙනෙක් තේරුම් ගන්න ඉන්නවා නම් මම එයාගෙන් ගත්තා. එයාට වඩා මම තේරුම් ගන්න ඉන්නවා නම් එයා මගෙන් ගත්තා. ඒ වගේ. හරි? හැබැයි මතක තියාගන්න. අපි ටීච් කරනකොට යාළුවෙක් එක්කලා ටීච් කරන්නේ. බාගෙන කරන්න එපා හරියට කරන්න. හරිද? සමහර ළමයි ඉන්නවා පුංචි මයින්ඩ් එකේ තියෙන පුංචි අවුල් තියෙන ළමයි ඉන්නවා. මං ඉගෙන ගත්ත දෙයක් වෙන කෙනෙක් ඉගෙන ගත්තොත් එහෙම මේක පොඩ්ඩක් අවුල් කියලා හිතන. ඒ වගේ අර මේ ඇටිටියුඩ් එකක් තියාගන්න එපා. මොකද ඔයාගේ 100% වෙන කෙනෙක්ට දෙනවා නම් ඔයාට ඒක හම්බ වෙනවා අනිවාර්යෙන් හම්බ වෙනවා. ඒක අද්දුටුවේ ප්‍රත්‍යක්ෂයි මම ඒක හොඳටම අත්දැකලා තියෙන දෙයක්. 100% දෙන්න කවදාවත් ඒක වරදින්නේ නැහැ. ඔයාට වරදින්නේ නැහැ. ඒක ඔයාට හොඳක් වෙයි. හරි. මොකද මේක දෙයක් කියන්නම්. අපි දැන් මොඩර්න් ෆිසික්ස් වලට ගියාට පස්සේ නිව්ටන්ස් ළඟ තියෙන හැම ලෝ එකක්ම නැතු වුණානේ. දැන් නිව්ටන්ස් ලෝ ඊට පස්සේ ඒ කාලේ ආව ඒ කියන්නේ කන්වෙන්ෂනල් ෆිසික්ස් වල තිබ්බ හැම ලෝ එකක්ම පුතේ මොඩර්න් ෆිසික්ස් වලදී ක්වෙස්චන්ස් වුණා. ඒවා ඇප්ලිකබල් වුණේ නැහැ. එකම එක ලෝ එකක් කරේ. මොකද්ද? එකම එක ලෝ එකයි ක්ලාසිකල් ෆිසික්ස් වල තියෙන එකම එක ලෝ එකයි. ඔයගොල්ලෝ දන්නවා ඒ ලෝ. ක්ලාසිකල් ෆිසික්ස් වල තියෙන එකම එක ලෝ එකයි මොඩර්න් ෆිසික්ස් වල තාමත් තියෙන්නේ. මොකද්ද මොඩර්න් ෆිසික්ස් කියලා කියන්නේ මේ? තාම ඒක විතරයි වැලිඩ් එකම දේ. මොකද්ද ඒ ලෝ එක? කියන්න පුළුවන් කාට හරි? what is that law? ඒ තමයි නිව්ටන්ගේ third law එක. third law of Newton. මොකද්ද? මොකක් අපි action එකක් කරොත් අනිවාර්යෙන් ඒකට equal and opposite reaction එකක් තියෙනවා. equal and opposite action එක නැත්තම් reaction එකක් තියෙනවා. හරිද? ඒක තමයි තාමත් valid වෙන එකම law එක modern physics වලත් මේ conventional physics වල. ඒ නිසා බලන්න ඒකේ තියෙන වැදගත්කම ඒ reaction එක අපි දෙන action එකට අපිට හම්බෙන reaction එක same and opposite කියලා කොහෙන් ගියත් එනවම තමයි. හරිද? ඒක නිසා වා මොකෙක් කාට හරි යාළුවෙක්ට කියා දෙනවා නම් කාට හරි යාළුවෙක්ට කියා දෙනවා නම් හිතේ එකක් තියාගෙන කටින් එකක් කියන්න එපා. බොක්කෙම කියන්න. හරි. කවදාවත් වරදින්නේ නැහැ. හරි.
මේ හොඳට මතක තියාගන්න. පළවෙනි එක අන්ඩර්ස්ටෑන්ඩ් කරගන්න හොඳම විදිය ටීච් කරන එක. ටීච් කරන එක. ටීච් කරනවා කියලා කියන්නේ ඒක ඔයාට වෙන කාටට කියන්න බෑ නම් ඔයා self teaching කරන self teach කරොත් එහෙම ඔයාට අහු වෙනවා gaps ටික. ඒ අනිවාර්යෙන් දැන් ඔයා explain කරගෙන යද්දි ඔයාට මේ vector වල addition එක explain කරන්න බෑ. ඔයා vector addition theorem එක ඔයාට explain කරගන්න බෑ. ඔයාට vector parallelogram theorem එක මේ explain කරගන්න බෑ. අන්න ඔයා gaps ටික grab කරගන්න gaps ටික. grab කරගන්න gaps ටික. හරි. ඊළඟට questions කරන්න යන්න. questions කරන්න යනකොට අනිවාර්යෙන් questions කරන්න බෑ නම් අන්න එතනින් grab කරගන්න gaps ටික. හරිද? ඊළඟට මෙන්න මේකට solution එකක් දෙන්න. මේ solution එක දෙනවා කියලා කියන්නේ ඔයාම understand කරන්න. ඔයා තනියම understand කරගන්න try කරන්න මේ gaps වලට කොහොමද මම solution එකක් දෙන්නේ කියලා. බැරි නම් අනිවාර්යෙන් assistant එක ගන්න teacher කෙනෙක්ගෙන්. හැබැයි වැදගත්ම දේ ඔයාමයි මේක කරන්න. මතක තියාගන්න. ඔයාලා merit pass එකක් ගන්නවද A pass එකක් ගන්නවද කියලා decide කරගන්න පුතේ ඔයාලා. teacher නෙමෙයි. ඔය කොච්චර බැනර ගැහුවත් කොච්චර මේවා ගැම්මත් ඒ passes අරගන්නේ පුතේ ළමයි teachers-ලා නෙමෙයි. teachers-ලාට කරන්න පුළුවන් එක දෙයක් තියෙනවා. අර වැට උඩ ඉන්න ළමයි ඉන්නේ fail වෙන කට්ටිය. අන්න උන්ව තල්ලු කරලා pass කරන්න නම් පුළුවන්. හැබැයි කවදාවත් ඒ pass නම් අරගන්න බෑ. ඒ pass එක teacher කෙනෙක්ට අරන් දෙන්න පුළුවන් නම් පුතේ ඇයි මේ මුළු ලංකාවෙම ඒ passes තියෙන්නේ කීයද? 3% තියෙන 3%. 3% නම් තියෙන්නේ අර අච්චර ළමයි කොටසින් ඇයි 3%කට විතරක් අපි ඒ පාස් අරන් දෙන්නේ? මට පුළුවන් නම් ඒ පාස් අරන් දෙන්න මම උඹලා ඔක්කොටම අරන් දෙනවා. නේද? මම උඹලා ඔක්කොටම අරන් දෙනවා. කරන්න බෑ. හරි. ඒකයි කියන්නේ. හොඳට මතක තියාගන්න. මේක මේ ටීචර්ස්ලට කරන්න පුළුවන් දෙයක් නෙවෙයි. ඒක නිසා සුරංගනා ලෝකවල ඉන්න එපා. පළවෙනිම දේ සුරංගනා ලෝකවල ඉන්න එපා කියලා කියන්නේ ටීචර්ස්ලා කරන්න පුළුවන් දෙයක් නැහැ. හැබැයි කරන්න පුළුවන් එකම දේ අපිට ටීච් කරන එක. ඒකෙන් ඕගොල්ලෝ අරගන්න දැනගන්න ඕනි අවශ්‍ය දේ. හරිද? අවශ්‍ය දේ අරගන්න. ඒකෙන් අන්ඩර්ස්ටෑන්ඩ් කරගන්න ඕනි පුතේ ඕගොල්ලෝ තනියම. අන්න ඒක හොඳට මතක තියාගන්න. හරිද? අන්ඩර්ස්ටෑන්ඩ් කරගන්න විදිය තමයි මම කිව්වේ self teaching කරන්න. self teaching කරද්දී ඔයගොල්ලන්ට ටීච් කරන්න පුළුවන්. ටීච් කරන විදිය ඕන note එකක් දාගන්න පුළුවන්. both are okay. Then you have to do some questions. These questions can be past paper questions. No, actually must be, not can be. These questions must be past paper question and tutor model questions. Okay. These questions must be past paper questions or tuts or tut questions or special model paper questions. Okay. Then you can understand what are the gaps you have. If you understood those gaps, then you can fill those gaps, no? That thing should be done. Actually, that should be done by you, not from the. You can get help from teachers and others, but the thing is, the understanding part should be done by you. Okay. හරි. මේක පොඩ්ඩක් මම කිව්වේ අපි මේකට එන්න කලින් මොකද all results අවිල්ලා තියෙන all results ආවට පස්සේ තියෙන සමහර ළමයි ඉන්න positions වෙනස් වෙන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ mindset එක වෙනස් වෙන්න පුළුවන්. ඒක මේකට effect වෙන්නේ නැහැ කියන්නයි මට අවශ්‍යතාවය තිබ්බේ. හරිද? හොඳයි. Okay. Shall we move to the lesson now? පොඩ්ඩක් වැඩිපුර කතා කරාද lesson එකට යමු. Okay. In our previous class, we have discussed about some special application of vector parallelogram theorem. Okay. What are those applications? We have discussed about the angle. So if the angle theta is equal 0, if the angle theta is equal 90,
then if the angle between two vectors is equal to 180, what will happen to the resultant force? That thing has been discussed in the previous class. The fourth thing, then we have discussed about the maximum and minimum. Then we have discussed about maximum and minimum resultant force. Maximum and minimum resultant force. R max, R minimum. After that, we have discussed about if the two vectors are equal in magnitude, what will happen to the resultant force? Okay. Then yes. We have discussed up to this lesson, up to this. Okay. We have discussed up to this level. We have discussed about the angle, then maximum and minimum resultant force. Then, if the given two forces are equal in magnitude, what will happen to the resultant force? Those things were discussed in our previous class. Okay, I think you can remember this, no? Tell me, if theta is 0, r is equal to what? Tell me. R is equal to? Yes, P plus Q. P plus Q. Then, when theta is 90 degree, then what is the relationship between R and P and Q? What is the relationship between R and P and Q? 90 degree means Q square. Yeah, very good. R squared equal P squared plus Q squared. That is the relationship. Then, when the angle between two forces is equal to 180, 180 means 0 degree means both are in same direction. 180 degree means the two forces are in opposite direction. Then the R is equal P minus Q. Or difference between the larger vector and the smaller vector. The direction is into the larger vector. Then, what is the maximum value of resultant force? Maximum R. Maximum value of resultant force. Maximum කරන්නේ නේද? Maximum and minimum. Have you done this? I remember I did this. Maximum value and minimum value. Maximum value is P plus Q. Minimum value P minus Q. No? R is in between P minus Q and P plus Q. Have you done this one? තග්ගල බලන්න පොත මේක අපි කරාද කියලා? මේක කරා කියලා මම දන්නවා. I need your responses.
කෝ කට්ටිය? No, no. Okay. I will explain this one. I will explain that one. We have done this one, no? We have done this one. If two vectors are equal in magnitude, what is the resultant force? If two forces are equal in magnitudes, then we will have a rhombus, no? We will have a rhombus. So if it is a rhombus, then this angle will be bisected by this diagonal. Therefore, we have proven the resultant force R is equal to P cos theta over 2. 2P cos theta over 2. Okay. 2P cos theta over 2. Up to this level, we have discussed up to this level. We have to do this one. Okay. Okay. Then write a topic. The maximum and minimum value of the resultant force. The maximum and minimum value of the resultant force. Maximum and minimum value of the resultant force. Actually, this part, the maximum and minimum value of the resultant force, that part is very important part, because you can see this kind of question in past papers in many years. Okay. Past papers. This is very important thing. What is the maximum and what is the minimum value of the resultant force? You know this one. You know the resultant force is equal P squared Q squared plus 2PQ cos theta. 2PQ cos theta. That is the relationship between the given two forces and the resultant force. Suppose two forces are given. These two forces are given. That means the magnitude of these two forces are fixed. If these two forces are given, the magnitude of two forces are fixed. Okay. Suppose there is 4 Newton and 5 Newton forces. Those are the given forces. Okay. You can see, if I change the angle of these two forces, what will happen? If I change the angle between these two forces, theta value will be changed, will be varied, no? If it is changed or if it is varied, that means the cos theta value will be changed accordingly. Okay. Therefore, although these two forces are given forces, that means although these two forces are fixed forces, the resultant force can be varied according to the angle between them. No, according to the angle between them. Okay, because when we derive in the resultant force, there is a theta here. There's a theta term here. Therefore, although these two forces are given, two forces are given, the resultant will be varied according to the angle between them. Did you understood it? Did you understand that one? Did you get my point? Yes, others? I need responses from everyone, okay? I need responses from everyone. Did you understand? Did you get my point? Are what about others? What about others? Now I am discussing about given two forces, Puta. Two given forces. That means, as example,
4 Newton and 5 Newton. Now I am discussing about two given forces. So two given forces means magnitude of these two forces are fixed. Okay. Although the magnitude of these two forces are fixed, I can change this angle. According to the angle between these two forces, R can be changed. Therefore, the resultant force directly proportional, or the resultant force depends on the theta for the given two forces. The resultant force of given two forces, the resultant vector, not the force, the resultant vector of two given forces is depend on the theta. Therefore, R depends on cos theta. R depends on cos theta. R means the resultant force of two given forces. The resultant force of two given forces depends on cos theta. Did you understand? තේරුණාද? තම්බයක් හරි දාන්න. නැත්නම් මම දන්නේ නැහැ තේරුණාද කියලා. හරි? Okay. So now actually now I want to find the maximum value of resultant force and the minimum value of resultant force. Okay, so according to this equation, when the resultant force is maximum, the cos theta value should be the maximum, no? Should be maximum. The cos theta should be maximum. It should be maximum. No? Did you understand this point? Did you get did you get this point? May point එක තේරුණාද? Look at this. You can see if I put -1 here. If I put -1 here, this will become p squared plus q squared minus 2pq. No, if I put -1 for cos theta, you will have p squared plus q squared minus 2pq. If I put cos theta is -1 only, if I put minus 0.5, or if I put minus half for cos theta, minus half means 2 to 2 will be cancelled out. Therefore, p squared plus q squared minus pq. Suppose if I put 0 to cos theta, this term will be 0, then you will have p squared plus q squared. Then suppose if I put plus half for cos theta, half means 2 to 2 will be cancelled out, then you will have p squared plus q squared plus pq. If I put +1 for cos theta, you will have p squared plus q squared plus 2pq. Look at this. මොකද මම මේ කරලා තියෙන්නේ? I apply the -1 here, then you will have this one. If I apply minus half here, you will have this one. 0, this one, half, this one, 1, this one. මොකද පේන්නේ?
මොකද්ද පේන්නේ? මේ cos theta ගේ value එක වැඩි වෙනකොට එහා පැත්තේ value එක වැඩි වෙනවා කියලා පේනව නේද? බලන්න. When the cos theta value increases, R value also increases, no? Look at this. When cos theta is -1, R value is this one. But when cos theta is minus half, R value become this one. When it is 0, R value become this one. When it is plus half, R value this one. When it is 1, the R value this one. That means when cos theta increases, you can see, when cos theta value increases, R value also increases, no? Look at this one. R value also increases, no? Did you understand? That means when R get maximum value, that means if the resultant force is the maximum value, that means cos theta should have its maximum value. Cos theta should have its maximum value. No? Because all the other terms are constant. No? All the other terms are constant. P is a constant, Q is a constant, 2PQ is a constant. Therefore, only the variable is cos theta. Only the variable is cos theta. Therefore, if R is the maximum, R is at its maximum, that means cos theta should have its maximum value. Okay? That is a simple thing. So what is the maximum value of cos theta? 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 If you want to find the maximum value of cos theta, you have to remember the definition of cos theta. The definition of cos value. Definition of cos value using the unit circle. You have to draw a unit circle. So what is the cos value? Good. Cos value is equal to the x coordinate, of a point on the unit circle. X value is equal to the x coordinate of a point on the unit circle. As this is a unit circle, this coordinate is 1, 0. This coordinate is minus 1, 0. Look at this. As this is a unit circle, this coordinate is equal to 1, 0. This coordinate is equal to minus 1, 0. Look at this. That means the range of x axis is from -1 to +1. -1 to +1. The range of x-axis is from -1 to +1. Therefore, the maximum x value is +1. The minimum x value is -1. The maximum x value is +1. The minimum x value is -1. Therefore, the maximum value for cos theta, is equal to +1. The minimum value for cos theta is equal to -1. Because according to the definition of cos theta, cos value is equal to the x coordinate of a point on the unit circle. Did you get my point? I need responses from everyone, Puta. Did you get my point? How I derive the maximum and minimum value for cos theta? Look at this. When the cos value is maximum, what will happen? The angle should be related
to this point. The angle should be related to this point. That means it can be 0, it can be 360, it can be 720, likewise. Okay. Any angle corresponding to this point, the cost value of any angle corresponding to this point is equal to 1. Is equal to 1. On the other hand, what is the angle? What is the angle for this one? This point. Angle is 180, no? Angles corresponding to this point is equal to 180. 180 or any corresponding angle for point B. Okay, 180 plus 360. Then 180 plus 720. Any angle. You can check any angle corresponding to this point. Okay. Therefore, the maximum cost value is plus 1. The minimum cost value is minus 1. Okay. So the resultant force, when the resultant force is maximum, cos theta should be maximum. The maximum value of cos theta is equal to plus 1. I know this one. The maximum value of cos theta is equal to plus 1. Therefore, I can substitute this value into this equation. So from that, I can derive the maximum R squared is equal P squared plus Q squared plus 2PQ. Now cos theta is plus 1. Therefore, this can be written as P squared plus 2PQ plus Q squared. So look at this. So what is this one? P squared plus 2PQ plus Q squared. That means P plus Q whole square. That means the square of P plus Q. The square of P plus Q. Therefore, R maximum value of R is equal to the square root of this. The square root of this means P plus Q. P plus Q. The maximum value of R is equal to P plus Q. P plus Q means when cos theta is equal to plus 1. When cos theta is equal to plus 1 means theta is equal to 0. When theta is equal to 0. When theta is equal to 0, that means the directions are in same directions. Both directions are in same directions. Both vectors have same direction. Okay. So this is the maximum value of R. You can note down this one. Okay. When note down this, write down this, write down the topic. This one. I will give you a note. Okay. The topic is the maximum and minimum value of R horizontal force. So write down the topic. R squared is equal to P squared plus Q squared plus 2PQ cos theta. That is only. I will give you a note. Okay. Write under that equation. Suppose P and Q are two given forces. P and Q are two given forces. Two given vectors. Two given vectors.
if they are two given vectors, if they are two given vectors, if they are two given vectors, the resultant force are the resultant force are the resultant force are the resultant force are depends on cos theta, depends on cos theta. Write under that paragraph. Write in a new paragraph. Therefore, when R is maximum, the cos theta value should have its maximum value. The cos theta value should have its maximum value. The cos theta value should have its maximum value. And when R is minimum, when R is minimum, cos theta should have its minimum value. Cos theta should have its minimum value. හරි. මේක ලියාගත්තට පස්සේ මේ ටික ලියාගන්න බෑ.
Once you complete writing, please let me know. Once you complete writing, please give me a thumb. All right. Adipati. Okay. We can derive the minimum value as well. You can see all the other terms, P, Q, all the other terms is only P and Q, no? Those are constants. Those are constants. Those are given vectors. As they are given vectors, the magnitude of them are constants. Therefore, P and Q are fixed values. Therefore, when R is minimum, the only variable is cos theta, that should be minimum 2. Proportional to, actually, this is some kind of proportionality, but thing is, this is not a perfect direct proportionality or perfect indirect proportionality. If it is perfect direct proportionality, or if it is a perfect indirect proportionality, the ratio between two quantities should be a constant, okay, or the multiplication should be a constant, no? So if it is a direct proportionality, if it is directly proportional to each other, the ratio between two quantities should be a constant. If they are indirectly proportional, the multiplication or product should have a constant value. So those are called as perfectly direct proportional and perfectly indirect proportional. But this one is not a perfect one. Okay, not a perfect one. So I cannot say this is a perfectly directly proportional, but when the cost value is increasing, the R value also increases, but it is not a proportional increment. Okay, did you get my point? All right. So this is, we cannot consider it as a direct proportionality, but the thing is, when cos theta increases, R increases, okay, but the increased increment is not proportional to each other. Proportional increment, okay. Okay, when the R has the minimum value, cos theta should have its minimum value too. You know the cos theta minimum value of cos theta. If you cannot remember, you can draw the unit circle. Okay, I think it is better. After writing this topic, you can draw the unit circle. When you are studying this again, I think it will help you. Unit circle, you can mark this value. No? This is 1 0. This is minus 1 0. 1 0 minus 1 0. So the cos theta is the x-axis, no? The coordinate of x-axis, no? Therefore, cos theta should be from minus 1 to plus 1, no? So this is the value range of x-axis. This is the value range of x-axis, minus 1 to plus 1. Therefore, cos theta should be in between minus 1 to plus 1. Therefore, minus 1 should be smaller, cos theta should be greater than or equal. Cos theta should be greater than or equal to minus 1,
and is smaller than or equal to plus 1. Okay. මේකත් සයිඩ් එකෙන් ඇඳලා තියාගන්න. එතකොට ඔයගොල්ලන්ට මතක් වෙනවා. හොඳයි. When R is minimum, cos theta should be minimum. You know now you know the minimum, now you know the minimum value of cos theta, that is equal to -1. Therefore, when R is minimum, I can write this equation again, replacing minimum cos theta. Okay. The minimum value of cos theta. The minimum value of cos theta is equal to -1. -1 means this point. When cos theta is -1, theta is equal to 180. When theta is -1, cos theta is -1, theta is equal to 180. Therefore, R minimum squared is equal P squared plus Q squared plus 2PQ. The minimum value of cos theta, minimum value of cos theta is -1. -1. Therefore, I can rewrite this one. R squared minimum is equal P squared minus 2PQ, no? This one into -1 means minus 2PQ, minus 2PQ plus Q squared. I can write this one as P minus Q squared. Okay. Therefore, R minimum square is equal to the square of P minus Q. Square of P minus Q. That means the minimum value of R is equal P minus Q. This happens when theta is equal to 180. Theta is equal to 180 means both vectors are in opposite directions. Theta is 180. That means vectors are in opposite directions. Vectors are in opposite directions. Okay. Okay. Did you get my point? How I derive this minimum value and how I get this value? Okay. Thank you, Buta. Then write down this one from here to here. When R is minimum, cos theta should have a minimum value. The minimum value of cos theta is equal to -1. It becomes, it was when theta is equal to 180. Then you can derive this one. Okay. You can draw this diagram. You can draw this diagram in your textbooks. Okay. Once you complete writing, please let me know. Okay.
Okay. The next part. හොඳයි. අතරම අද තමයි මේ වෙක්ටර් පාඩමේ පුතේ හොඳම හරිය කරන්නේ අද. මොකද ඊට පස්සේ ආයි අදින් මේ අන්තිම කාලේ මේ කරන්නේ ඊට පස්සේ questions වලට යනවා. අද මේ හොඳම හරිය නිසා හොඳ හරියට අහගන්න, හොඳට තේරුම් ගන්න. ඒක දැන් මම ඔය රෙකෝඩින් බලන තරුවන්ටත් කියන්නේ රෙකෝඩින්ස් විතරක් බලලා නම් හරියන්නේ නැහැ. මොකද එක එක්කෙනාට එන questions වෙනස් වෙන්න පුළුවන්. එක එක්කෙනාට මේ තේන තේරුම් වෙන මේ කියන්නේ තේරුම වෙනස් වෙන විදිය වෙනස් වෙන්න පුළුවන්. හරිද? ඒක නිසා live classes ඇවිල්ලා ඒකේ questions ඇහුවේ නැත්නම් ඉස්පස්සේ මේක හිරවීමේ සම්භාවිතාවක් තියෙන පාඩමක් වෙක්ටර් කියලා කියන්නේ. හරි? හොඳයි. Okay. Shall we go to the last part? Suppose this one. Suppose there are two forces. First one is a smaller force. This one is a smaller force. The other one is large force. Suppose the resultant force is perpendicular to the smaller force of the vector system, of the two vectors. Okay. This is the resultant force is perpendicular to this one. This is the resultant force. Okay, Buta? This resultant force is perpendicular to the smaller force. Suppose this kind of situation. This is the smaller force. This is the perpendicular. So you know this one should be a diagonal. No, this one should be a diagonal. So I can complete the vector parallelogram using this data. So as this is a diagonal, I can connect this one. So P should be something like this. This is Q, this is P. So P is a smaller force. P is a smaller force. And R is perpendicular to P. Now you want to, now you have actually now you ask to find the resultant force of the system using this data. Write a topic. When the resultant force is perpendicular to the smaller force. When the resultant force is perpendicular to the smaller force. That is the topic. Okay. Everyone, look at the board. This is very important lesson because this application will be applied or will be used
in relative velocity lesson, especially the motion in reverse. Reverse means we have reverse or some there are some special applications, especially in relative velocities. Therefore, this is very important application. හරි. හොඳයි. මේක මැත්ස් කරන කට්ටියත් පොඩ්ඩක් බලාගන්න. මැත්ස් කරන මැත්ස් වලත් මේක ගොඩාක් යූස් වෙන තැනක්. මේක relative velocity වල ගොඩාක් ඕන වෙනවා. හොඳයි. හරි. හොඳයි. Look at this. You know ABCD. ABCD is a parallelogram. No? Therefore, if this is Q, this one also Q. If this is Q, this one also Q. Okay? I will mark in another color. This one also Q. No? The other thing, you know, as the resultant force is perpendicular to the smaller force, ABC is a right angle triangle. AB is a right angle triangle. In this right angle triangle, you know the hypotenuse and one side. You have to find the other side. No, other side is there. You have to find the other side. Therefore, you can use the Pythagoras theorem to find R. Actually, in this case, you have to find the resultant force using two methods. One is when you know P and Q. When you know P and Q, you can use directly. You can use the Pythagoras theorem. It is very easy. This method is very easy because if P and Q are known, if they are known, we can use them both. No, we can use both of them. That means we can draw this triangle. Therefore, I can use ABC triangle and apply Pythagoras theorem to find R. No, as ABC is a right angle triangle. Right angle triangle. I can say AC squared. AC squared is equal BC squared minus AB squared. No? The square of this one should be equal to the square of hypotenuse minus this one. No? Because the square of this side plus the square of this side should be equal to the square of hypotenuse. No? Therefore, square of R should be equal to the square of Q minus the square of P. Okay. Therefore, R squared is equal Q squared minus P squared. Actually, when you are calculating this one, it is very easy to use difference of squares. No, Q squares minus P squares is equal to Q minus P into Q plus P. Q minus P into Q plus P. This is very easy to simplify this one. Okay. Therefore, R is equal to square root Q minus P, Q plus P. Those are not standard equation, but you can use them in MCQs. Okay. If you can remember, you can use them in MCQ. But the most important thing is when you are given a question, you can draw this parallelogram. If you can draw the parallelogram, then you can
use your geometrical knowledge or trigonometric knowledge to solve the questions. Okay, that is very easy. Okay, you can remember this equation, but you don't want to remember this equation because this is a Pythagoras theorem. This is the Pythagoras theorem. Then the most important thing is the second part. Suppose Q is known, Q value is known, and P value, the magnitude of a small force is not given. Okay, this one is given, but this one is not given, and I know the angle between these two forces. What are the known values? The large force, and the angle between two forces. And you are asked to find the R. The R means resultant force. Look at this, how to do that. Okay, you know this angle is theta. If this angle is theta, how much this angle? Tell me, how much this angle? Tell me. 180 minus theta. Yes, very good. 180 minus theta. If it is 180 minus theta, what about this angle? How much this angle? Same. Same, because they are corresponding angles. Therefore, 180 minus theta. This is 180 minus theta. If it is 180 minus theta, you can use this ABC triangle. Okay. Suppose when Q and theta is given. Okay, if it is given, you know ABC angle is equal to 180 minus theta. Therefore, ABC angle is equal 180 minus theta. ABC angle is 180 minus theta. Now you can use ABC triangle. To get value of R. Using ABC triangle, look at this. R is the opposite side to this one. No, R is opposite side to this angle. Okay, you have to find R. You know this one and you know this one. No, you know this angle and you know this hypotenuse, and you have to find the opposite side. Then you should write sine. No, sine 180 minus theta is equal to AC over BC, the opposite side over the hypotenuse. Opposite side is AC, hypotenuse is BC. Now you know this one, no? Sine 180 minus theta. Sine 180 minus theta is equal to what? Sine theta. Sine theta. It is equal to sine theta. This is equal to sine theta. Now you know this one. AC is equal to R. AC is equal to R. BC is equal to Q. BC is equal to Q. BC is equal to Q. Therefore, I can write this one. R is equal to Q sine theta. R is equal to Q sine theta. Q sine theta. Therefore, you can find the resultant force either in this way or either in this way according to the given data. Okay, this is very important lessons. This is very important lessons because the resultant force can be perpendicular to the smaller force, but it cannot be perpendicular to the large force. That is very important one.
I will explain what is the reason when we are doing the resolving of forces, but you should remember this one. R can be perpendicular to the smaller force, but it cannot be perpendicular to the large force. Okay. මට අර කලින් එකේදී පොඩ්ඩක් මේ අමතක වුණා පොඩි මේකක් දෙන්න. මොකක්ද අර මේ මැක්සිමම් and මිනිමම් හොයද්දී අන්තිමට පොඩ්ඩක් ඒක ලියාගත්තා නම් හොඳයි. p minus q is smaller greater than r is smaller greater than p plus q. මේක මම දුන්නද? You have to write this one in the previous session. Under the previous subtopic, R is in between P minus Q and P plus Q. P minus Q and P plus Q. R is in between P minus Q and P plus Q. Okay. ඒක පොඩ්ඩක් ලියා ගන්න කලින් session එකේදී කලින් මේ part එකේදී. මේක ලියලා once you write this one, you can write the topic. I think you have written that one. When the resultant force R is perpendicular to the smaller force, the smaller vector. Once you write the topic, you can copy this drawing, copy this image, copy this figure. Once you copy this figure, you can write this one and up to here. Okay. මෙතනට ලියා ගන්න. මේ ලියලා කොටු කරලා කියලා.
Okay. Have you complete writing? 1 minute, sir. Okay. Now I will give you a small example, Puta. Look at this. There are two forces. There are two forces. Five Newton and 10 Newton. 5 Newton and 10 Newton acting on the same point, acting on the same plane and same point. Okay. There are two coplanar forces. Okay. There are two coplanar forces. Okay. Two coplanar forces. Coplanar forces. There are two coplanar forces. 5 Newton and 10 Newton acting at the same point. Okay. All right. The resultant force of them be the resultant force. Then could be what will be your answer? There are two forces, there are two coplanar forces, 5 Newton and 10 Newton. The resultant force of them could be first one 16 Newton, second one 4 Newton, third one 3 Newton, 18 Newton, or 40 Newton. What is your answer? What is your answer? මේ වගේ questions නම් පුතේ exam paper එකේ past papers වල අනන්තවත් අහලා තියෙනවා. හරි. This is very famous question in the exam. Very famous question. Okay. You are given two forces and asked what could be the resultant force. What could be not be the resultant force. That kind of okay. අනිත් පැත්ත අහන්න බලන්න. What could not be the resultant force. Okay. ඒවත් දෙනවා.
So what could be the resultant force of them? මේක දීපු ගමන් ළමයි බය වෙනවා මොකද ඇන්ගල් එකක් දීලත් නැහැ කිසිම දෙයක් දීලත් නැහැ කිසිම මේකකුත් නැහැ කොහොමද මම හොයන්නේ resultant force. So how do you find the resultant force? මොකද මේක answer? Actually, when you are doing this kind of question, you have to remember, yes, 14. What is the reason? What is the reason? R max and R min. Yes, very good. You know the maximum value of R and minimum value of R. That is the way of doing this kind of question. Okay, you know the maximum value of R and minimum value of R. So look at this. These two forces are 5 and 10. 5 and 10. Therefore, the maximum value should be 15. The maximum value of R should be 15. The minimum value means difference. 10 minus 5. It should be 5. Maximum value should be the addition. The minimum value should be the minimum. Subtraction. Therefore, R should be greater than 5 and is smaller than or equal to 50. R should be greater than or equal to 5 and is smaller than or equal to 50. Okay. Therefore, you have to find the answer which is satisfying this inequation. Okay. Look at this 16. R cannot be 16 because the maximum value 15. No, it cannot be 16. 4, it cannot be 4 because R, the smaller value should be 5. No, beyond that limit, R cannot be decreased. Therefore, 4 cannot be happen, 3 cannot be happen, and 18 cannot be happen because 18 is greater than 15. R cannot exceed 15. Therefore, these 4 answers cannot be happen. But 14, look at this 14. 14 is in between 5 and 15. Therefore, R can be 40. Therefore, the resultant force can be get any value from P minus Q to P plus Q. In between these two values, the resultant force can be get any number. Okay. Therefore, the answer is this one. The reason is this. Okay, you can write down this example as example 1. There are two coplanar forces 5 and 10 Newton acting at the same point. The resultant force of them could be, first one is 16, second one is 14, third one is කියලා මේක දාගන්න මම ඒක පොඩි note එකක් දෙන්න. Okay, right under this question, the minimum value of R, you can write it as R minimum. R minimum is equal to 10 minus 5 Newton.
and R maximum is equal 10 plus 5 Newton. This is 5. This is 50. Therefore, R should be in between 5 Newton and 50 Newton. R should be in between 5 Newton and 15 Newton. Okay. ගන්දාපුතේ අපි මේ lesson එකේ important ම කැලලට එන්නේ ඒ තමයි questions vector additions වල questions කරන එක. මේක නම් බොහොම critical තැනක්. මොකද මේකේ එන questions බොහොම ඒ කියන්නේ හරියටම තේරුම් අරන් හදන්න ඕනේ කියලා. හරිද? මොකද මේකේ ඔයාලගේ geometrical knowledge එක apply කරන්න ඕනේ. You have to apply geometrical knowledge, you have to apply your trigonometric knowledge and as well as your physics knowledge. I think application of physics knowledge. Applying the physics knowledge is very easy. You can apply that one. But the applications of geometrical knowledge and the trigonometric knowledge is your challenge, especially mathematical knowledge. Not only geometrical law, not only the geometrical law, trigonometric knowledge, you have to have very good algebraic knowledge. Okay, ඒ නිසා මේක mathematical part එක වැඩි දැන් මෙතන ඉඳන් ඒ නිසා හොඳට understand කරගන්න ඕනේ මේ questions හදන විදිහ. හරිද? ඒ නිසා දැන් අපි පටන් ගන්න questions හදන්න. So we have completed vector additions of two vectors. Now we have after that we have to discuss how to subtract two vectors. Then we have to discuss how to resolve two vectors. Then we will do how to add vector system. Okay, once we complete that part, the vector lesson will be completed. But the thing is, you should complete lot of questions. Okay, මතක තියාගන්න මම හිතන්නේ මම ඔයගලන්ට මේ මොනවද පොත් වගේක් දුව ගන්න කියලා. හරිද? මෙතන හැබැයි මේක තියෙන්නේ සිංහල මීඩියම් පොත් ටිකක්. හොඳේ පුතේ. මේ තියෙන්නේ WK හේවගේ සර්ගේ පොත් ටික මෙතන විවහාරික ගණිතය ස්ථිති විද්‍යාව හා ද්‍රවස්ථිති විද්‍යාව කියලා එකක් තියෙනවා. ගති විද්‍යාව කියලා. මේකේ සාමාන්‍ය පෙළ නැත්නම් O level පොත් දෙක තමයි පුතේ ඕනි වෙන්නේ maths මේ physics වලට. මෙතන ගහලා තියෙනවා මේ O level කියලා. සාමාන්‍ය පෙළ කියලා ගහලා තියෙනවා. ඒක සාමාන්‍ය පෙළ පොත් දෙක තමයි ඕනි වෙන්නේ physics වලට. හැබැයි maths කරන කට්ටිය මේකේ උසස් පෙළ පොත් දෙකක් තියාගත්තත් ප්‍රශ්නයක් නැහැ. මොකද ඒක ඕනි වෙනවා maths වලට. හරිද? ඒ වගේ සර්ගේ. හරිද? ඒ වගේ සර්ගේ පොත් ටික මේක ගොඩක් වටිනවා maths physics වලට. ඕලල් පොත ඕන වෙනවා physics වලට, A-level පොත් ටික ඕන වෙනවා maths වලට. හරි? questions හදාන්න මේකේ questions මම ටියුට් එකේ දාලා තියෙනවා. නමුත් හැම question එකක්ම දාන්න බෑ. මොකද ටියුට් එක මේ කියන්නේ හැම පැත්තක්ම කවර් කරන්න ඕන නිසා. ඒක නිසා මේ වගේ පොත් ටික හොයාගන්න පුළුවන් නම් ඒවා අරගෙන කරන්න. ඒකේ තියෙන questions හැබැයි සිංහල medium තියෙන්නේ. සිංහල medium තියෙන්නේ හැබැයි ලොකු අමාරුවක් නෙවෙයි. ඉතින් කිව්වොත් තේරුම් ගන්න. මේ සිංහල medium කිව්වොත් තේරුම් ගන්න පුළුවන් නම් මේක අරගෙන කරන්න. හරි? ඒ නිසා මොකද ඉංග්‍රීසි මීඩියම් ගත්තොත් ඉංග්‍රීසි මීඩියම් වල ලංකාවේ තියෙන ප්‍රශ්න තමයි පුතේ ඉංග්‍රීසි මීඩියම් පොත් අඩුයි. ඉංග්‍රීසි මීඩියම් ටෙක්ස්ට් බුක්ස් අඩුයිනේ. Okay පුතේ. I will send, okay? I will send the photo of cover page, okay? I will send photo of cover page. Then you can buy, okay?
මේක ඕනියම් බුක් ෂොප් එකේ තියෙනවා. මේක මේ හොයාගන්න අමාරු පොතක් නෙවෙයි මේ පොත් දෙක. මේකේ all level books දෙක අරගන්න all level books දෙක අරගන්න physics වලට A level books දෙක maths වලට. හරිද? maths කරන කට්ටිය තව පුළුවන් මේකේ අර ලෝනි මේ SL ලෝනි කියලා මේකේ කියනවා එයාගේ පොත් සෙට් එකක් තියෙනවා මේ ත්‍රිකෝණමිතිය ඊළඟට මේ එයාගෙත් තියෙනවා මේ ගති විද්‍යාව ස්ථිති විද්‍යාව කලන ඒ ටික තියෙනවා මේ හේවගිසගේ කලන පොතක් තියෙනවා මේ ඒවා ගොඩක් හොඳයි මේ මැත්ස් වල ඇත්තටම මේ මැත්ස් කරන කට්ටිය නම් සාමාන්‍යයෙන් මේ මොනවද ඒ කාලේ මේවද පේපර් එකටත් ආව මෙයාගේ පොත් වලින් තියෙන ක්වෙස්චන්ස් ඒ කියන්නේ මේවා ඉතින් මෙයාම හදපු ඒවත් නෙවෙයි ඉතින් කොහෙන් හරි හදලා මොඩිෆයි කරපුවා කොහෙන් හරි කියලා මේක ගොඩක් හොඳයි මේ පොත් ටික හරි මේ මොකද්ද ඒ ටික හොඳේ ඔය පොත් ගැන කියනවා නම් පොත් ගැන මතක් කරපු නිසා මම කියන්නේ මම ආයි පොඩ්ඩක් ෂෙයා කරන්නම් මම මෙන්න මේ පොත පුතේ Amazon එකෙන් ගන්න තියෙන්නේ මේ Amazon එකෙන් ගන්න තියෙන මේ පොත පුළුවන් නම් ඔයගොල්ලෝ Amazon use කරනවා නම් මේක අරගන්න පුළුවන් හරිද Amazon එකේ මම මේ අරන් තියෙන Kindle version එක මේකේ මේ hard copies තියෙනවා hard copies ගෙන්න ගන්නත් පුළුවන් මට hard copies වැඩක් නැති නිසා මම hard copies ගෙන්න ගත්තේ නෑ මේ තියෙන Kindle version එක මේක මේ ඇත්තටම Indian medical exams දෙකක් මේ තියෙන්නේ NEET and AIIMS කියලා කියන්නේ හරිද මේ exams දෙක ගොඩක් වෙලාවට ලංකාවේ A level හා සමාන exams දෙකක් ඒක නිසා මේකේ pass papers උයි අපේ pass paper එකම questions ඇවිල්ලා තියෙනවා හරිද කවුරු මුලින් දුන්නද දන්නේ නැහැ කොහොමත් ඇවිල්ලා තියෙනවා එකම question එක pass papers වල හරිද ඒ නිසා මේක බොහොම මේ අර ප්‍රසිද්ධ පොතක් ටීචර්ස්ලාත් අතර මේ ඔය හැම ටීචර් කෙනෙක්ම මේ ටියුට් හදන්න යූස් කරන පොතක් මේක හරිද මාත් යූස් කරනවා මම ඒ උනට ඕගලන්ට කියනවා මෙන්න මේක තමයි යූස් කරේ හරිද ඕක මේ යූස් කරන්නේ ඔය පොත බොහොම මාරම ලස්සන questions තියෙන පොතක් Amazon එකෙන් purchase කරලා තියෙන මම Amazon එකේ පුතේ මම ගන්න කාලේ මේක 9000 හරි වුණේ. හරිද? දැන් ඩොලර් රේට් එකත් එක්ක දැන් කොහොමද දන්නේ නැහැ. මේ දැනුත් ඒක අර මම දන්නේ මට මේ මම බැලුවේ නැහැ ගොඩ කාලෙකින්. මම මේ Kindle version එක use කරලා තියෙනවා. මම හිතන්නේ ඕගොල්ලෝ දන්නවා ඇති Kindle කියන්නේ soft මේ කියන්නේ Amazon එකෙන්ම offer කරන software එකක්. මේ Kindle එකේ අපිට ඕන වෙලාවක මේ ගිහිල්ලා පොත් බලන්න පුළුවන්. ඒකේ book හරියට මේක මේ library එකක් වගේ. හරිද? library එකක් වගේ මේ library එකට මට Amazon එකෙන් purchase කරන books ටික දාගන්න පුළුවන්. එතකොට මට ඕනි තැනක ගිහිල්ලා මගේ මේ දැන් ෆෝන් එකෙන් වුණත් මට පොත බලන්න පුළුවන්. හරිද? ඒකයි ඒකේ තියෙන මේ ස්පෙෂලිටි එක. එතකොට අර පොත hard copies අරගෙන යන්න ඕනේ නැහැ. Kindle version එක තියෙනවා නම් ඕනි තැනක පොත අරන් යන්න පුළුවන්. ඒ වගේ. හරිද? මොකද මේ app එක මම ෆෝන් එකට දාගත්තට පස්සේ app එකෙන් බලන්න පුළුවන් පොත ඕන වෙලාවක. හරි? මම ඒක නිසා මම use කරන්නේ මම Kindle version එක use කරන්නේ මේ Amazon එකේ. ඒක මට ලේසි නිසා. මේක එකමද අර Kindle version එක ආවට පස්සේ Kindle version එකේ print out එකම ගන්න බෑ. හරිද? කරන්න තියෙන print outs ගන්න ඕන නම් කරන්න තියෙන එකමද ඒ screenshot එක අරගෙන print out ගන්න එක. මේක අර ඒකයි තියෙන්නේ. හැබැයි ඉතින් අර question එක solve කරපු විදිහ නම් ඔක්කොම ටික ලස්සනට තියෙනවා. හරි? ඒ නිසා use කරනවා නම් use කරන්න මම ඔය හැම එකේම මම ඔයගොල්ලන්ට questions දානවා. නමුත් ප්‍රශ්නේ තියෙන්නේ ඔක්කොම questions කරන්න බෑ මට. හරිද? ඒක නිසා ඔයාලට purchase කරගන්න පුළුවන් නම් ඒක පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් නම් පාවිච්චි කරන්න. මොකද මාරම වටින පොත් දෙයක්. හරි. මතක තියාගන්න මේ Amazon එකෙන් මේ purchase කරනවා නම් පොත් purchase කරනවා නම් මම දැන් ඔය කියපු පොත හොඳයි. ඊට අමතරව purchase කරන පොඩ්ඩක් අහලා purchase කරන්න. මොකද සමහර දේවල් අපිට හරියන්නේ නැති වෙන්න පුළුවන්. හරිද? ඒ නිසා අර මේ පොත හොඳටම හොඳයි. හරිද? ඕනනම් ඔයගොල්ලෝ ස්ක්‍රීන්ෂොට් එකක් ගහගන්න මම ආශාර ෂෙයා කරන්න. හරි. මේ ෂෙයා කරන එකේ ස්ක්‍රීන්ෂොට් එකක් ගහගන්න මෙන්න මේ පොතේ කියන්නේ hard copies නම් ලංකාවේ නැහැ. ගෙන්න ගන්න පුළුවන් හැකියාවක් තියෙනවා නම් ගෙන්න ගන්න මේ ඉන්දියන් බුක් එකක් හොඳේ. හරි. මේක purchase කරන්න පුළුවන් Amazon එකේ මේකේ volume 1 volume 2 දෙකම තියෙනවා. මේ volume 1 එක. හරි. හරි.
මේකෙත් ගොඩාක් හොඳ questions තියෙනවා. හරිද? ඒක නිසා ඔය පොත හදනවා කියලා කියන්නේ MCQ වල නැති. හොඳේ. MCQ ගණන් තියෙන MCQ වලට හොඳම පොත ඕක. හරිද? ඒ නිසා MCQ වලට ගන්න පුළුවන් හොඳම ලකුණක් ගන්න පුළුවන් ඔය පොත කරලා ගියොත්. ඒක අනිවාර්යෙන් අද්දුටේ ප්‍රත්‍යක්ෂයි. ඒක. හැබැයි මම questions දෙනවා. ඔය පොතේ තියෙන questions ඕගලන්ට අදාළ questions මම දෙනවා. නමුත් තමුන් තනියෙන් පාඩම් කරලා තනියම අර වැඩිපුර වැඩ කරන ළමයි ඉන්නවනේ. ඒ වගේ ළමෙක් පර්චේස් කරා කියලා ප්‍රශ්නයක් නැහැ. හරි. හොඳයි. ඕකේ. එහෙනම් අපි questions කරන්න යා. questions කරන්න කලින් එන චූටි interval එකක් අරගන්න. Then we can do questions, okay? Okay, I will share the questions. We can take a 10-minute break. 10-minute break, and you can join 10:35. 10:35. Now I will share the question paper, question tute. Once you come to the class, wait a minute. Okay. Okay. Once you come to the class, do the first 5 questions, 2, 3, 4, and 5, up to question number 5. Okay. Up to question number 5. Now you can take a small break, and you can come around 10:35. After that, you can do question from question number 2 to question number 5. Okay. හොඳයි. අපි දැන් ඩිස්කස් කරමු පුතේ. බලන්න පළවෙනි එක. Sorry. Look at this one. In the first question, there are two forces, 8 Newton and 6 Newton. They are perpendicular to each other. We are asked to find the resultant force of them. Resultant force. We are asked to find the resultant force. So how to find the resultant force? If they are perpendicular to each other, the resultant force is equal to P squared plus Q squared, no? P squared plus Q squared, no? Look at this. You can take it as take it from the Pythagoras theorem. This side is 8. If you complete the parallelogram, as this is a perpendicular, this should be perpendicular, then this is 6 and this should be 6 too. That means you can apply Pythagoras theorem because those are two sides and R is the hypotenuse. Therefore, R squared is P squared plus Q squared. That means 8 squared plus squared of 8 means square of 6. So this is 64, this is 36. 64 36 means 100. Therefore, R squared is equal to 100. That means R is equal to 10 Newton.
10 Newton. This is the magnitude of this angle, or of this resultant force. R is equal to 10 Newton. You have to find the direction. I can take this angle as theta. So theta is the angle between 8 Newton and R. So theta can be considered as the direction of the R. Direction of the R. Okay. So the direction is tan theta, or anything. Tan theta is equal to the opposite side over the adjacent side. Opposite side is 6, adjacent side is 8. 6 over 8, that means 4. So you have to subject theta, that means theta angle is equal tan inverse 304. Tan theta is 304. Tan theta is 304. That means theta is equal tan inverse 304. So that is the magnitude and the direction of this vector system. Then the second one. So the third question. In third question, there are two equal forces, F and F, acting on the certain point. The magnitude of the resultant force of these two equal forces is equal to root 3F. Root 3F. Now we are asked to find what is the angle between them. What is the angle between them? So if there are two equal forces, the resultant force R is equal to 2 times P cos theta over 2. Cos theta over 2. No? We have proven this equation, or equation means relationship. Actually, this relationship can be used for MCQ. Okay, if there is a essay question, we cannot use this one directly, but I need to use this relationship because these type of questions are in MCQ papers. Okay, although I have given in the essay type questions, normally those type of questions are in MCQ paper. Therefore, you can use every derived relationships. Okay, you can use any derived relationships in these essay type questions. Okay. Other thing is, normally in physics paper, vector lessons won't be in MCQ in essay paper. Okay. Now, if there is a vector lesson, in the paper, normally it will be in the MCQ paper. Therefore, you have to have that knowledge. You have to improve that knowledge. Therefore, I need to use every derived expressions. Okay. Okay. So if there are two equal forces acting at a certain point with theta angle, the resultant force is equal 2 times one force into cos half angle. Cos half angle. This is the derived equation, so you can use this one. Now the equation, according to the given data, the resultant force is root 3 F. One force is F cos theta over 2. This one to this one will be cancelled out. Therefore, cos theta over 2. Cos theta over 2 is equal root 3 over 2. Root 3 over 2. That means this angle, this theta over 2 angle, the cos value of this angle is equal to root 3 over 2. That means
this angle is equal to 30 degree, no? 30 degree. This angle is equal to 30 degree. That means theta over 2 is equal 30 degree. Then theta is equal 60 degree. Theta is equal 60 degree. Okay. Did you understand this? Understand this one? Did you get my point? තේරෙනවද පුතේ? Thank you. Have you done the fourth one? Have you done the fourth one? Still doing, no? Okay. I will give you the give you some time, okay? Now complete this one and do the question number 4 and 5. Okay. Have you complete question number 5 and 6? Five and 6. You still do it? Number 5, no? Okay. Okay, please complete my sorry, not 5, no? Number 4 and 5. Sorry, 4 and 5. 4 and 5. Have you complete 4 and 5? 4 and 5. 1 5, no? Okay, Buddha. In question number 4, we are given two forces. One is 9p, other one is 8p. The resultant of these two forces is equal to 13p. We are asked to find the angle between these two forces. We can directly use the equation. R squared is equal to p squared plus q squared plus 2pq cos theta. Once you write the equation, you can substitute these values to this equation. R is 13. 13 is square. 13 square means 169p square equal p. P is 8p. Square of 8p. Square of 8p means 64p square. 64p square plus square of 9p. Square of 9p means 9p into 9p. 9p into 9p square of 9p means 9p into 9p. That means 81p square plus 2pq. 2 times pq. pq means 9p into 8p. 9p into 8p means 72p square. 72p square. That should be multiplied by 2. That means 144 for e squared cos theta. Okay.
Look at this. 64 plus 81. 64 plus 81 means 145. 145 p squared. Then you can print that to this side. Therefore, 169 p squared minus 145 p squared is equal 144 p squared cos theta. You can see p squared is common for every term. So it is a common factor. Therefore, I can divide all the terms by p squared. I can divide all the terms by p squared, then p squared will be cancelled out. Then look at this. 169 minus 145. 69 minus 45 means 24, no? 24 is equal 144 cos theta. Therefore, cos theta is equal 24 over 144. 24 over 144, how much? 24 over 144 means 1 over 6, no? 1 over 6. Therefore, I can subject theta. When you subject theta, you have to take cos inverse. Cos inverse 1 over 6. Cos inverse 1 over 6. This is enough, okay? For physics, this is enough. Otherwise, you have to use logbooks. Okay. Make out. Make out. Okay. Then this one. The same kind of question. Same kind of questions. There are two forces. One is 9p, other one is 2 times root 2p. The resultant force of these two forces is equal 5 root 5p. So I can apply these values to r squared plus r squared is equal p squared plus q squared plus 2pq cos theta equation. If you apply these values to this equation, you will have 5 times root 5p squared is equal 9p squared plus 2 times root 2p squared plus 2 times, what is p? P is 9p, q is times root 2p. Therefore, I can write it as 9p into 2 times root 2p cos theta. Okay. I put some brackets to identify these terms easily. Okay. Look at this. 5 times root 5. 5 times root 5 square. How to get that one? 5 times root 5. You can simplify this within your mind, but if there is any clarification, this will be done something like this. 5 times root 5 square. 5 times root 5 square means it is equal 5 times root 5 into 5 times root 5. 5 times root 5 into 5 times root 5. 5 times 5 times 5 into 5. 5 into 5 means 25. Then you can multiply this one. Root 5 into root 5. Root 5 into root 5 means 5. Root 5 into root 5 means 5. Therefore, the square of this one is equal 125. 125. Okay. You can take it within your mind. Okay. How to get that one? The first take the square of 5. The square of 5 means 25. No? Take the square of 5. Then take the square of root 5. Take the square of root 5. The square of root 5 is equal to 5. Therefore, 25 into 5. 25 into 5. You have to multiply it. Okay. 25 into 5 means 125. Then
take the square of p, p square. The same thing can be applied into the others. 9p square, 9p square means square of 9, 81, square of p, p square. Then, same thing can be done here. You have to take the square of 2 times root 2p. Take the square of 2, it is 4. Take the square of 2, root 2. The square of root 2 is equal to 2. So, 4 times 2 means 8. 4 times 2 means 8. Then the square of p, it is p square. Look at this. 9 times 2. 9 times 2, 8. 18. 18 times 2, 36. 36 times root 2. 36 times root 2 p squared cos theta. 9 into 4, then root 2, then p squared cos theta. Okay, look at this. 1 p square is common for everyone, so you can divide every terms by p squared, then p squared will be cancelled out. Then there are two numbers, 81 and 8. 81 plus 8 means 89. You can take it to the left hand side. Therefore, 125 minus 89 is equal 36 times root 2 cos theta. 125 minus 89, how much? It is 36, no? It is 36. 36 equal 36 times root 2 cos theta. 36 to 36 will be cancelled out. So then there's one here. So if you substitute, if you subject cos theta is equal 1 over root 2. Cos theta is equal 1 over root 2. Cos theta is 1 over root 2 means theta is equal to how much? Theta? Yes, 45. You know. Theta is equal 45 degree. Okay. Hurry. බලමු ඊටට. Six to 8. 6, 7, 8. Quickly do. Question number 6, 7, and 8. 6, 7, and 8. Quickly do the questions and send me your answers. Send me your answers. 6, 8, and 9. Sorry, 6, 7, and 8. 6, 7, and 8. Look at the question number 8. Put there should be a correction. If the resultant, there's a word product, no? It is not the product. If the resultant of two forces of magnitude 9F and 2F is 103 root F. Okay. This should be the resultant, okay? Not the product. It's not the product, it should be resultant. Okay. Okay, I have done the correction. This should be R, okay? This should be R, not the product. Okay, have you completed? Have you completed? Question number 6. Done or not?
Question number 6. Done. 7. Seven is to do it, no? Okay. I will give you another 5 minutes, okay? Okay. Let's do question number 6, okay? According to question number 6, look at this. There are two forces. There are two forces, P and Q. The addition of these two forces, that means P plus Q is equal to 24. Uh, 24. If the resultant is smaller force, suppose Q is small, the resultant is equal to 12. It is perpendicular to the small force, that is Q. Therefore, large force should be represented by this, okay? The large force should be this one. This is the resultant force, this is the large force, Q, P. Okay. This is R. This is how we represent when the resultant force is perpendicular to the smaller force. So this is the smaller force. This should be the right angle triangle. In this right angle triangle, this is the smaller force. Other force should be the hypotenuse. Okay, we have done that. Okay, so according to this figure, I can write R squared. R squared is equal hypotenuse squared minus the square for the side. R squared is equal to the hypotenuse squared minus this one, because according to Pythagoras law, Pythagoras theorem, the square of this side plus the square of this side is equal to the square of hypotenuse. Therefore, square of R should be equal to the square of hypotenuse minus this one. Right? Okay, now you can apply my first rule. What is that? Difference of squares. Difference of squares. So you know the value of R. Value of R is 12. So 12 square. 12 square is equal P minus Q into P plus Q. P minus Q into P plus Q. No. You know the value of P plus Q. It is given. It is given. It is equal to 24. So you can take it as 24. 12 square is equal to 144. So 144 is equal to 24 into P minus Q. Therefore, if I divide this one, it will be 6. Therefore, P minus Q is equal to 6. So take it as 1, take it as 2. Look at this. P plus Q 24, P minus Q 6. If you add these two, 2P is equal to 15. If you add these two, 1 plus 2
If you add 1 plus 2, if you add 1 plus 2, 2p is equal to, q to q will be cancelled out. 2p is equal to 230, p is equal to 15 Newton. P is equal to 15 Newton. Okay. So if it is 15, q should be 9, no? Because p plus q is equal to 24. Therefore, q should be 9. How did you get these answers? Did you get these answers? The most important thing is the application of difference of squares, okay? Because I have told you earlier, this can be written as difference of squares. Okay, you can send the answers through WhatsApp, Puta. You can send. Okay. Have you got this answer? This answer. For question number 6. Okay. Shall we move to the question number 7? Question number 7. When two forces act right angle, the resultant force is root PQ. Resultant force is root 10 when it is acting at right angle to each other. When two forces at an angle of 60 degrees, the resultant is 30. 60. Resultant is 30. Find two forces. Okay. Shall we go to this question? Question number 7. When they are acting at right angle to each other, the resultant is root 10. Therefore, I can write it as an expression. You know, r squared is equal p squared plus q squared when they are acting at right angle to each other. Okay. Therefore, the resultant force is square of resultant force. Now, resultant force is root 10. The square of root 10 means 10 is equal p squared plus q squared. This is 1. Then, this one. This is acting at a 60 degree angle to each other. Therefore, I can write it as r squared is equal p squared plus q squared plus 2pq cos theta. You know this value, no? The square of resultant force. Resultant force is root 13. Therefore, square of root 13 means 13. This is equal to 13. Okay. This is equal to 13. You know this one. P squared plus Q squared. You know this one, no? It is equal to 10. It is equal to 10 according to equation number 1. It is equal to 10. Therefore, I can write it as 10 plus 2pq cos theta. Cos theta means cos 60.
So what is the value of cos 60? Cos 60? Cos Half. 60? Half. Half. So I can write it as half. Half. So half to 2 will be cancelled out. Therefore, the product of these two is equal to 3. The product of these two is equal to 3. Suppose this is a MCQ question. Suppose this is a MCQ question. Once you've done up to this level, you can check the answers. You can check the answers, the PQ product. If the PQ is product is equal to 3, then you can directly go to the answer without solving this equation, these two equations. Otherwise, you have to solve these two equations. No? This is 2, this is 1. Otherwise, you have to solve these equations. So you can skip that one if it is a MCQ question. Okay. Okay. Then how to do that? PQ is this one. P plus Q, P square plus Q squared is this one. How to do that? There are several methods. Okay. If you can actually identify this. If you can do one thing here, you can subject P or Q and substitute that one to here. But if you subject P or Q here and take the value and substitute that value here. But the thing is, if you do that, you will have an equation with power 4, no? Power 4. Actually, that can be solved. But the thing is, there are bio students, no? I think we can use another simple method. Okay. Multiply 2 side by 2. 2PQ is equal to 6. 2PQ is equal to 6. Then you can add these two. Therefore, then you will have this one. P squared plus 2PQ plus Q squared is equal to 16. 2PQ is equal to 16. That means P plus Q, square of P plus Q is equal to 16. Square of P plus Q is equal to 16. That means P plus Q is equal to 4, puta. If you take square root of both sides, P plus Q is equal to 4. PQ is equal to 3, no? PQ is equal to 3. Now you can substitute the subject P and substitute it in this equation. Then you will have a quadratic equation. P plus, instead of Q, I will put, if you subject Q here, Q is equal to 3 over P. No? So, instead of writing Q, I can write 3 over P is equal 4. Now you can multiply each and every term by P. Then you will have a quadratic equation. P squared plus 4P. If you take it into this section, this side, it will become minus 4P plus 3 is equal to 0. What I have done here is, I have multiplied each term by P and take 4P into the left hand side. Then you have a quadratic equation
Now you can factorize this thing. Factorize. What are the factors? P minus 3, P minus 1, no? Then you will have minus 3 minus 1 minus 4 minus 3 minus 1 plus 3. Those are the factors of this equation. Therefore, P equal to 3 or P equal to 1. P equal to 1. If P equal to 3, Q should be 1. Because addition is 4. Because addition is 4. If P equal to 1, Q should be 3 because addition is 4 and multiplication is 3. Did you get this answer? තේරුණාද? ගතේ තේරෙනවද පුතේ? ඔව් සර්. හොඳ මතක තියාගන්න අපිට සාමාන්‍යයෙන් මේ ඔය වෙක්ටර්ස් ලෙසන් එකේ මේ වගේ simplifications එනවා. මේ වගේ simplifications එනවා කියලා කියන්නේ especially we have to solve some quadratic equations. When you are solving quadratic equation, you have to have a knowledge about factorization, how to factorize these two, and how to prepare a quadratic equation using two equations. Those kind of things you should know. Okay, therefore you should have this kind of knowledge. I think this knowledge maths students maths students ලා නම් ලොකු අවුලක් නැහැ නේ. ඔක සාමාන්‍ය bio students තමයි ඔක පොඩ්ඩක් හරි ගැටලුවක් වුණොත් වෙන්නේ. නමුත් ඒ කියන්නේ මේ knowledge එක ඔයගොල්ලන්ගේ oral knowledge එකේ තියෙනවා. මෙතනදී ඕනනම් කරන්න තිබ්බා. හරිද? මෙතනදී මේක කරන්න තිබ්බා ඕනනම් Q කියන එක සබ්ජෙක්ට් කරලා මෙතනට ඇප්ලයි කරන්න තිබ්බා. හැබැයි Q කියන සබ්ජෙක්ට් කරලා මෙතන ඇප්ලයි කරපු ගමන් වෙන්නේ වාට එන්නේ මේ fourth power එකේ equation එක. Okay, 8 question එක අපි 8 එකත් හදලා නවත්තමු. 8 එකේ තියෙන්නේ resultant එක 9f 9f and 2f එකේ resultant එක 13f. Okay.
if the product of two forces of magnitude 9F and 2F is 10FF, good, okay, angle between two forces, product means resultant, okay. Then you can directly apply to the this equation. R squared is P squared plus Q squared plus 2PQ cos theta. The resultant is 103 root. Therefore, R squared is equal 103F is equal 1469F. 1469F. Therefore, the square of that force is equal 81F square. 81F square. This is F squared, okay? F no? F4. Sorry, not F, Newton. Yeah, F. Then, other one is 2, no? Other one is 2, no? Yes, 2. Other force is 2. Therefore, square of other force is 4F square times 2 into 9F into 2F cos theta. You have to simplify this one. 85 minus 180 means 18, no? 18F squared is equal 9 into form is 36 F squared cos 30. So this one to this one will be 2 cos 30 is equal to half. If cos 30 is equal to half, theta should be equal to 60 degree 60. Okay. This is the answer for question number 8. Okay. I think you have done this, no? Yes, sir. Okay. Okay, Buddha. I will share the tude. Then now you can complete all the questions, but there are some questions type කීපයක් තියෙනවා. ඒ ටික ස්පෙෂලි කරන්න ඕනේ, ස්පෙෂලි relative motions මේ සම්බන්ධයෙන්. එතකොට ඒක අපි ඊළඟ වීක් එකේ questions කරනකොට කරමු. මම දැනට ටියුට් එකේ questions ටික share කරලා තියන්නම් සහ homework එකක් share කරලා තියන්නම්. එතකොට ඒක practice වෙලා එයි. හරි? හොඳයි. මේ තියාගන්න මේ vector lesson එකේ ගොඩක් වෙලාවට අපිට එන questions ගත්තොත් ගොඩක් වෙලාවට අපිට geometrical and trigonometric මේ factors අපිට මෙව කරන්න වෙනවා. ඊළඟට අපි ඒවා ගොඩාක් වෙලාවට අපිට අර special applications කියලා කතා කරන්නේ. ওই special applications යටතේ තමයි මේවා අහන්නේ. හරිද? ඒක නිසා පොඩ්ඩක් ආශ්‍රයක් එක බලාගෙන next week එකේ අපි මේකේ තියෙන questions type හැම එකක්ම ඉවර කරන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. Okay. Therefore, today's lesson is very important because we are going to discuss each and every questions type in the next class. Then tomorrow we have the basic mathematics class. Okay. Then now we can complete the class without. Have a nice day. Thank you. Okay, we are welcome.